ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. മുട്ടാനുള്ളവരൊക്കെ വാടാ. കമോണ്ട്ര പിള്ളേരെ, കമോണ്ട്ര. ആദിൽ നജീബ്, വെൽക്കം ബ്രോ. നീ എവിടെയാണ്? നീ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ലല്ലേ? കേറാറില്ല ഇപ്പൊ? പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് തോണ് മാച്ചില്. ഇവിടെയാണ് നീ വരാറില്ല ഇപ്പൊ? ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ടൈം കിട്ടലില്ല. എന്തു പറ്റി? എന്താണ് പരിപാടി? ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സച്ചിൻ വർഗീസ്, 1v1 വാ ബ്രോ, വാ ബ്രോ. നീ ഫസ്റ്റ് കയറിക്കോ. എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എരന വരൂപ്പ. ബൈക്ക് അടിച്ചൊരു പോക്ക് പോലെ അപ്പാ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാ. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു. ചാനലൊക്കെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നണുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. തോന്നണുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇടൻ പോയി. ഇതാണോ സച്ചിനെ നീ? ജിപേ നമ്മ ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണല്ലേടാ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഇതിലെന്തോ ഓണാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റ് അത് വേറെ സെറ്റപ്പാണ് എന്തോ. പിന്നെ പിള്ളേരെ അയച്ച്, ശബരി അയച്ച് പിന്നെ വേറെ ഒരുത്തനുണ്ട് ഇബ്രാഹിമൊക്കെ അയച്ച്. എനിക്ക് എന്തോ പോലെ അതങ്ങനെ വരുമ്പോ ഫീലിംഗ്. സുമിൻ വർഗീസ് നേരത്തെ അല്ലടാ, 10:30 ടൈം. 10:11 സാധനം തുടങ്ങും. ലിയൻ ഡോർബു, ഹായ് ബ്രോ. നീ എവിടെയാണ്? നീ വരാറില്ല. അല്ല, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. പെട്ടെന്ന് കാണില്ലടാ. എത്ര ടോപ്പ്? 40 എത്ര എങ്ങാണ്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 40-45 അങ്ങനെ അയക്കണം. എന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര കിട്ടിയത് അതാ 40 എത്രയാണ് അയച്ചത്. അത് അവന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അവന്മാർ ചലഞ്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് 50 രൂപ 5 കളി ജയിച്ച ഡിവിഷനിൽ തോൽവില്ലാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ജയിച്ചാൽ തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. നമുക്ക് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ UK ഇവിടെ 6 ആയതുള്ളൂ. ഗുഡ്. ഉണ്ടാവും ടൈം ഉണ്ട്. ലൈവ് കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. 3 മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും.
പോവാൻ കാശുള്ള വീട്ടിലേണ്ടാ. ഇതെന്ത് ടീമടാ. നോക്കിയ ടീം. ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ പരക്കുന്നുണ്ട്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase ഓക്കല്ലേ, game സൗണ്ടൊക്കെ the ഓക്കല്ലേ. passionate crowd demands. ഗെയിംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield player in his younger days, wasn't he? Yeah, but he's come on in leaps and bounds since then. In fact, he's at his best when partnered with a defensive midfielder like that, because it means he has license to just join the attack. So he's benefited a lot from his new role. Yeah, it's brought so much more out of him. He's a true all-round player now. And he was quick to react. Pelé driving on and making good progress. He is through here. And this is Eto'o. Rafael Varane plays it all the way forward. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Goes for a shot! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ കല്ലൻ ടീമിനായിട്ടാണ്ടാ ഓടണ്ട. Very first corner. Ferdinand gets it away. ക്ലിയറാ. Out for a throw. Still goalless at the moment. Tchouaméni promptly onto that, and that is that. എന്ത് പാസാണത്. Knocks it into space. It's an inviting looking ball, that. He's going to be disappointed with that. Rijkaard looking to penetrate opposition lines. Eto'o he's having a shot! Yo. Quick to recover this. Roberto Carlos quick gets his head on it. It's hit the he's this time short. എൻ്റെ മോനെ Denied by ചാൻസ് instinctive save. ഇഷ്ടം പോലെ Actually didn't do an awful lot wrong, ഇഷ്ടം to be പോലെ honest. കടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Milan have their second corner now. Climbs up big. എൻ്റെ മോനെ That's just playing it safe and simple. Looking for options for movement. Costa Curta cuts it out. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Roberto Carlos. That was lovely, that. Roberto Carlos. A header! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. Pelé plays the game a step ahead of almost anyone. And he welcomes it in. And the assistant referee rightly gives him offside. Ferdinand. Van der Sar. Thuram. Ferdinand.
Now that's well seen too. There will be 1 minute added time. And there is the half-time whistle. Hayden. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't Come on, been Eats. for the Let lack of like trying. video ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് Some first half thoughts? സെറ്റാക്ക്. Well, at least ശരി. the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have അല്ലൻ looked good. ടീമിനായിട്ടാ നമ്മുടെ കളി. ഒയ്ക്കേ. So we are still where we were at the Dun, beginning. dun, It dun, is dun, 0-0 dun, dun, at the break. ഡിയാൻഡ്രോഗൊക്കെ പോയാ. ശരി. ഉം. പൊളിയാണ്. And that's the start of another അഫ്ലാണ് 45 അവന്റെ minutes. കളി പുറത്തെടുക്കണത്. Milan have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Pele, Thuram gets a foot in and wins the ball. Romario. Whatever he had in mind, that was not it. Marquinhos spots it and intercepts. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. That is a great pick out. വാ ബുള്ളറ്റ് Sensational from Eto'o! ബ്രൂം. ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല. ഇന്നെങ്കിലും കേറാൻ പറ്റുമോ? ട്രൈ അടിക്കണം. Well, he's a ഇത് defender's ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്ന് nightmare. കയറി. You try to send him one way, ഇനിയിപ്പോ and അതേ he just slips the പിള്ളേഴ്സായി കേറാൻ നിൽക്കണവരാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. നെറ്റില്ലാട്ടാ. And they're quick to get it back. അതാണ് Turns back here, probably the best option. നെറ്റ് ശോകം. Ronaldinho ploughing through the middle. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get ഭയങ്കര clinical. സ്ലോ ആയില്ല. Passing is crisp and sharp. Threads one in. Varane did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pele, he's got away. And that's been won straight back. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Can he get it through? Oh, no, that was never going to make it. Now, what about a counter-attack? Still no way through. The defending here is resolute. Nicely aimed pass. Tries to pass it through. Bumps him off it and wins back the ball. Van der Sar clears. Milan moments now away from seeing this one out. Milan can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. ആയി. Now it's There Romario. will be 1 minute added time. Deftly away. They're back in possession and ready to go again. So that's it. ഹായ് അണ്ണ, ഇന്ന് ലൂസ് വന്നീനോ? Have done it. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് കളിയാണ്. ഫസ്റ്റ് കളി ഇവന്റെ ടീം ബെസ്റ്റ് ടീമാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. വേണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവന് നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നെറ്റ് വർക്ക് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവന് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലായിരിക്കും. അതായിരിക്കും കണ്ട. ഓടോയ്ക്ക് മുട്ടൻ, ഇടിമുട്ടൻ, എല്ലാ ഇടിമുട്ടന്മാരും കുട്ടന്മാരും സുട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ചോകം GK ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ആട്ടിക്കോ കണ്ടു. ഇബ്ര കളി കണ്ടോന്നോ? ബെനറ്റ് ജോൺസ്. ഇബ്ര കളി കണ്ടോ? ലാക്ക് ഇബ്ര കളി തോക്കണവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോട്ടാ. പറഞ്ഞില്ല വേണ്ട. അടുത്ത മാച്ച് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. വെറുതെ കളിച്ച് മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്? അത് ശരി. ആവും, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സെറ്റാവും എല്ലാം ശരിയാവും. ശരിയാവൂടാ, എല്ലാം ശരിയാവും. എവിടെ പോവാൻ? എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട്. നോക്കാം. സ്ക്വാഡ് ഇടുവാണെന്നോ? ഇതാണോ? ിച്ചമാരുണ്ടല്ലേ? എന്റെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ, പകുതി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് യൂസിയൽ മാച്ച് ഉണ്ട്. റിയൽ മാൻഡ്രിഡ് ബയേൺ കണ്ടോ? ഇല്ല, കാണാറില്ലടാ. ഞാൻ കളിയൊന്നും കാണാറില്ല. ഫുൾ ടൈം ഇത് തന്നെ ചെയ്യും. What a sight this is, a beautiful evening and the സമയമില്ല. promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm ബയൺ joined in the തോക്കില്ല, commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. സിമ്പിളായിട്ട് Hi തോക്കും. everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Messi really must be thinking what he has to ഈ do to കളി score ജയിച്ചാ there. 150 സ്പോട്ട്. And we എന്താണ്ടാ have our very ബെറ്റ്? first corner. നിന്റെ കൂട്ടുകാരെങ്ങാനാണോ? പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്നാണോ നീ? That has earned a reprieve for the time being. Brazil have the chance to go the other way. Oh, there's a probing ball. Tries to play it through. And he shoots! Cruyff! That is beyond words! That is a gem! An absolute gem!
Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. I doubt very much that this was in the script. And he can clear it എന്താണത് away. ടാക്കിളും Claimed it back swiftly. They need to play this quicker in transitions like this. Eto. Knocks it out wide. Looking to play him in. Shot a goal! അത് തട്ടി ഫ്രണ്ട് കിടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗോളും കൂടി അടിക്കായിരുന്നു. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. Cruyff! And that's caused a worry or two. Well, The he's big furious update with himself, വരുന്നുണ്ട് but at ഗെയിമിൽ. least the boss is applauding his അതെനിക്ക് effort. അനുകൂലമാവട്ടെ ആ അപ്ഡേറ്റ്. Good running, strong and purposeful. Now it's Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Threads one in. Albert Ferrer gets into a good position. Oh, smashing header! They've scored! Again, in a trice, and they are soaring! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. സെറാസ്പെയർ ആരുണ്ടത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ? Milan are doing very nicely, thank you. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Cruyff, a player of legendary status, and that has been slung wide. Costa Curta. Neymar. Neither of these two want to come off second best. Costa Curta. And again! Oh, the ball's run loose here. That has not gone well. It's Park Ji-sung. Just eases him off the ball. Cruyff. Looking for the run. It's played through for him. And Cruyff! It's bounced back off the post. Taken back almost at once. Aimed beyond the defence. Park Ji-sung. Now he's got space here. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And that's put paid to a promising move. And they're not going to make any further progress now. Nicely aimed 2 pass. added minutes has been indicated. And here's Eto. Nice interception. ഛേ, His positioning പന്നിക്കാലൻ was അപ്പുറത്തേക്ക് spot on. ഓടിപ്പോയി. And the half-time whistle goes. Reflections on the first half. Milan certainly can feel happy about how things have gone, but now is പോയാടാ എല്ലാരും, take their full ആരൊന്നും lead പറയണില്ലല്ലോ. to keep pushing, All the best for keep members imposing, of our fan don't leave club the door celebrating open for their the wedding opposition. anniversary today. Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. Substitutions taking place. ശബരിക്കുട്ട Here we go again. വൈകിയല്ല നീ. Zola. തോള ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇത്? Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Rodri. And this is Eto. Not the most accurate ആണോ pass. നെറ്റ് പോയാ? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Nicked it back promptly. Eto, he is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the... There's the shot! There it is! സൈഡ് ശബരിക്കുട്ട ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരണാണല്ലോ നീ മുട്ടാനായിട്ട്. Milan in a very solid position, 2 to the good. Now it's Son Heung-min. Son Heung-min! The attendance for this match was 80,953. Oh, good ball! And this is Batistuta. And he's following up! It's loose now and they want to get it back. And they've got rid. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, this looks sharp. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Messi is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's going to be disappointed with that. He's had a fair tumble under that challenge. Thinks about the shot. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Batistuta. Davids. And it's Albert Ferrer. And this is Neymar. Oh, well played. He's taken that really cleanly. That is a sharp tackle, but apparently nothing wrong with it. And Batistuta! പണിയുണ്ട്. എന്ത്? He's definitely playing with a lot more conviction. Nagul, hi bro. This team should look to him to produce the catalyst for a comeback. Size really matters, and it's time to make it matter now. ചെരുപ്പിന്റെ കടയില് സെയിൽസിന് കയറി. ഗുഡ്രാ ഗുഡ്. ഉള്ളൊരിതാണ്. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കരുതിട്ടാ. ഞാനും സെയിൽസിലാണ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന്. വെറുതെ മേലെങ്ങാണ്ട് സുഖിച്ചിങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നെ വേറെ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല. അണ്ണോയ് പറയണ്ണോയ്. സ്പൈഡി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Oh, good take in a good area. There's a no-nonsense tackle. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. 2 added minutes Albert has been Ferrer indicated. does have an assist to his name. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. I think that's offside. Yes, it is. അസിം ഗോ 1v1. 1v1 ആണത്. 1v1 ആണത്. And that is as far as it goes. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Just a quick request you look today back on the for game everybody then, to Jim? please I think we kindly just saw a remove any team cars winning parked on the road by playing to outside their the stadium. strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. AD So just time for me to say thanks to Everyone Jim തോറ്റല്ല. for his wisdom and to wish you all a very good evening.
ശബരി ഐഡി അസിമെറ്റോ അവൻ കളിക്കാൻ ഒന്നൂടെ ഉണ്ട് പോലും. അങ്ങനെ പറ്റില്ലടാ, എല്ലാരും കേറണ്ടേ. ഒരാളായിട്ട് തന്നെ 2 കളി കളിച്ച എല്ലാരും അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ അത് വിഷയാവും, എല്ലാരും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാരായിട്ടും ഒരു കളിയാണ് കളിക്കാറ്, അതുകൊണ്ടാണ്. പറ്റിക്കൂട്ടാ ജീപ്പെല്ലാം എന്തോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലടാ കള്ള. He's back. No. എങ്ങനെ എല്ലാരും നേരത്തെ കേറണേ ബ്രോ? എനിക്കറിയില്ലടാ, ഞാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കണ പരിപാടി മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ടല്ല. ഉമ്മാർക്ക് തന്നെയാണ് പണിയുന്നോണ്ട് എല്ലാവിടെയും പോയിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ലോഡിങ് ഒക്കെ വരില്ലേ ഗെയിമിൽ, അതൊന്നും ഇല്ലാന്നോണ്ട്. അല്ലേ, അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന്. എനിക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് സ്പീഡ്. ഫസ്റ്റ് 2 കളി ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടാ. കളിച്ചവരൊക്കെ യുദ്ധഭൂമിയിലെ പുതിയ പടന്മാരാണ്. സബ് ചെയ്തോ, കളിച്ച് തോറ്റ സബ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Hello and welcome one and all. ഓക്കെ, The atmosphere ഡീലല്ലേ? building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. എല്ലാരോടും കൂടിയാണ്. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be ചെയ്തോ. alongside Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base. It's Ibrahimovic! Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. And this is Torres. Costa Curta kept his eye on it and he's there. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his calibre and cleverness can do that. Tchouaméni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Marquinhos. Still goalless. The pass has gone astray. എടെന്താണ്ടത് എല്ലാരെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ. Easy pickings there. Tries to play it through. And this is Ronaldo. He's picked his way through. Tries a shot! Goal, man! It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that goal, and somehow he found the angle. Well, all I can say is that he did very well to squeeze it in near post. He didn't have much to aim at. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Xavi Alonso. France really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Picked out brilliantly. And the assistant referee rightly gives him offside. നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ. ബ്രൂക്സോ ഗെയിമിംഗ്, ഹായ് ബ്രോ.
എല്ലാരും വാടാ. Cannavaro. That is ended up in no man's land. And he's lost his Messi! അയ്യേ. Oh, and they really show him ബാസ്റ്റിൻ. made to pay. തുരപ്പൻ Talking ബാസ്റ്റിൻ about ഇങ്ങോട്ട് creating a അടിച്ച്. problem for yourself, okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. Now, has he got the beating of his marker here? Engages and forces him off the ball. And they can counter here. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Cafu pulls off an exemplary piece of defending. And reclaimed it in a trice. Xavi Alonso. There will be 1 minute added time. And here's Batistuta. Isco. And this is Isco. Oh, brilliant ഒന്നായേ save ഉള്ളൂ. under real pressure. ഫേക്കിടൽ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. And it's half-time. കിൽ അൺലിഷ്ഡ്. Been no shortage of Hoi. industry or Hi. insight thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. എല്ലാരും ഹായ് ഹൂയ് ഹീ എന്നൊക്കെ വിടാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. Well, this is when you ഇങ്ങനെ need your എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ players to സംസാരിക്കണ്ടേ. step up, Peter. Be brave, Starting show കിട്ടണ്ടേ. courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if അണ്ണാ they're ഫ്രണ്ട്ലി. being too ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഇത് risk-averse. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമ്മ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ കളിക്കാറുള്ളൂ. Milan go in at half-time with a slender ഇങ്ങനത്തെ 1 goal. സന്തോഷമല്ലടാ വലുത്. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Costa Curta. Now, what about a counter-attack? Chouameni. And it's Messi. Challenge just a bit on the firm side. ടാക്കിള്. And this is Neymar. Milan are still that goal to the good. Oh, that pass isn't the best. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. The attendance for this Showing match great is feet there. 80,314. He has found a way through. എല്ലാരും Foul കൊല്ലടാ നീ. and free kick, കൊല്ലി. a very dangerous റിയൽ area. മാഡ്രിഡ് ബയൺ പ്രഡിക്ഷൻ. And he's going to have his name റയൽ taken. ജയിക്കും. Well, I think ഇതെന്ത് the നോക്കാനാ alternative was റയൽ to എന്ന് stand കാണുമ്പോ there തന്നെ to do nothing while he പണ്ടത്തെ tried to ഇതൊക്കെ score. ഓർമ്മ വരും. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? This looks like a more than decent chance to strike. ഐ. Oh, lots on that പണ്ടത്തെ one, but he couldn't find the target. റെക്കോർഡുകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയാവും. നമ്മളെ ഇനി തോറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പറയോല നമ്മളെയും പറയോല എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അവർക്ക് വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ തീർന്നു. Impressions so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ആ ideally they need to അച്ഛനപ്പന്മാര് maintain വരുത്തി an വെച്ച് നമ്മ attacking ചെയ്യരുതെന്നുള്ള മൈൻഡിൽ കളിക്കുമ്പോ തന്നെ Oh, well played, well played. France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. കൊടുക്ക് കാർഡ് കൊടുക്ക് റെഡ്. The referee's awarded a free ബ്രോ kick. എനിക്ക് 50 സബ്ബായി ബട്ട് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രോ. അതെന്താ എടാ 50 സബ് ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ 0 സബ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് It had to be done. ലൈവ്. He's having a good look here. സത്യമായിട്ടും Well, he may well be lining up the knuckleball here. It is a specialty. Messi! Messi! From another planet! Oh, it really is a finish of the highest order. And എടാ അത് നീ ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. ഫോണിൽ നമ്മ എടുക്കൂലേ ലൈവ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിക്കും 50 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയാലേ ലൈവിന് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. Well, he made it look എൻ്റെ effortless. ഒരു Clearly a training ground യൂട്യൂബിൽ perfectionist. വീഡിയോ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനത് നോക്കിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരുത്തൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റ് വീഡിയോ വരെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. personnel. ലൈവ് ഇടാൻ So പറ്റും. that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third.
Messi. That's pretty clear. It is a ഇടിക്കളി foul. അത് റെസ്ലിംഗ് അവിടെ. എന്നാ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഞാൻ വരട്ടെ, നിനക്ക് കേറാൻ പറ്റിയാ നീ വാ. Well, that's a ഇവിടെ booking. കൊറേ He's എണ്ണം hooked it. കണ്ണും Do you think നട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് he's feeling the effects of കേറാൻ that പറ്റാതെ. tackle? ഇന്നലെ കേറാൻ Well, he പറ്റാത്തവനുണ്ട്. was the one player you had to keep away from the area. കേറിയ Not എല്ലാരായിട്ടും the കളിക്കും, best way to കേറണവരായിട്ടൊക്കെ do it, കളിക്കും. though. Now there are plenty in the middle waiting for this. Pass somewhat off target. Cristiano Ronaldo. He could be in here. Cannavaro defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, we expected better, and so did he. Oh, some tackle that. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Doué. Yeah, he's fouled him ഇടുക്കി there. ഇടുക്കി Tempers ആ are flaring. The അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ referee really നല്ല needs രസമില്ലേ to get a ചാൻസ് grip കിട്ടുമ്പോ. again. ബ്രോ എന്തെങ്കിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ, സ്ട്രീം ലാബ്സ് എന്ന് പറയണ സോഫ്റ്റ്വെയർ. എടാ ഈ സാധനം ചോദിക്കാനുണ്ടല്ല, എനിക്കൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മയാവി ഹായ്. ഈ സാധനം ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ നടന്നിട്ട്. നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാ Yeah, he might have been ഒന്നിനും looking for a gap ആരുമില്ല. there, Peter, but he couldn't find it. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇതിൽ ഞാൻ Cristiano യൂട്യൂബ് Ronaldo. വെച്ച് Aimed beyond the defence. He's just the goalkeeper. It's Ibrahimovic. യൂട്യൂബിൽ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. Has been indicated. Doué. Conte. Doué running with the ball. Oh, he's felt that, hasn't he? 4 extra minutes added on. Not too much more here than seeing out time, and time. Referee looks at his watch ഇതിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് and ഞാൻ blows his ഒറ്റയ്ക്ക് whistle. ഞാൻ ഈ PC ബിൽഡ് ചെയ്തതുണ്ടല്ല. Milan can എനിക്കൊരു take all ഒരു the spoils, മാങ്ങാത്തൊലി and it is അറിയില്ലായിരുന്നു. nothing എന്നിട്ടാണ് less ഞാനിത് than സെറ്റ് what ചെയ്തത്. they are perfectly പ്ലേ വിത്ത് entitled മീ, to, മൈ നെയിം following ഈസ് this splendid അസീമൻ. display of We poise, are glad to potency, inform you that and today's proficiency. matchday programs are available. Ibrahimovic claiming the man of the match ശബരിക്കുട്ട award, and there They is will make very 5 little room for souvenirs. argument. പരത്തിലട നിന്ന Your reflections, മണി then, Jim. എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്? നെറ്റ് ഇത്തിരി സ്ലോ ഉണ്ട് തോന്നിട്ടാ. ഷാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാ ബ്രോ. ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ നീ കയറണം. റൂം കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കയറല് നടപടിയാണ്, കേസല്ലടാ. അതാണ് ബ്രോ. ഒന്നും തോന്നല്ല കേട്ടോ, ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല. അതാ എനിവേ താങ്ക്സ്. ആര് പറഞ്ഞു തരാൻ? ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞു തരും. നാളെ റിവെഞ്ച് ഇടും, പിന്നല്ല. ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ലടാ, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മ കുറെ ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുണ്ടാവും. മായാവി അത് നമ്മ സ്വന്തം കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് വെറുക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്. ലൈവ് ഇടാനായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം, നല്ല നെറ്റ് വേണം, പിന്നെ കേബിളൊക്കെ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് നെറ്റൊന്നും സ്പീഡില്ല, ഭയങ്കര ശോകമാണ്. ഞാൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡുകാരെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് എനിക്ക് മതിയായി. അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അവർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ വേറെ എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല അത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ബഫറിങ് വരണണ്ട. ഇത് ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ വരില്ല. ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കളിക്കണവർക്ക് കുറേ നോക്കി പറ്റണില്ല. ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കളി തുടങ്ങാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂല. ഉള്ളത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പടച്ച് ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ടീമല്ലേ. ഇപ്പൊ വന്ന നെസ്റ്റനെ കറക്കി എടുത്താലോ? എടാ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്, ബേസിക് ആണ്. എനിക്കറിയില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ പർപ്പസ്, ഇതാണ്, ഇതിനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു Oh, തരാം and എന്ന് പറഞ്ഞ് welcome, ഞാൻ what a goal. ഉണ്ടാക്കിച്ചാണ്. The atmosphere building very nicely here. 3050 Gorgeous, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു gorgeous കാർഡ്. evening. The skies are clear, the noise NVIDIA-ടെ. is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and PX here's my അങ്ങനെ കണക്കെ പറയില്ലേ. co-commentator for the ഇതിനെ game. കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ It's Jim ഒന്നുമില്ല. Beglin.
Hi, Peter. It's great to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. Roberto Carlos. And it's Messi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's the end of that. It all started well enough. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Now that looks a decent ball. Shapes to shoot! എന്താണ് എൻ്റെ ആളത് എടുക്കാഞ്ഞത്? Quick to get it clear again. സീനടാ ഇതൊക്കെ. Milan still without a single shot on target. Now it's Eto. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. അയ്യോ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു. It's a decent chance to counter-attack. Milan have it back and can go again. Nedved. Now, what about a counter-attack? Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Passing is crisp and sharp, knocks it out wide. And that is expertly dealt with. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Messi. Chouameni. Looking to play him in. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, that's fabulous. Oh, he's been caught napping. There's the shot. എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു. ബ്രോ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണ് തോന്നല്ലേ? ബ്രോയുടെ സ്ഥലം എവിടെയാ? തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? നീ എന്നെ കളിയാക്കണോ? അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ. ഞാൻ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പറയണത്. കാരണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടേ. എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു beyond the defence. Oh, well played, well sorted out. Rodri. Chouameni. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Beckenbauer gets across. And it's half-time here. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, it's been nothing but ബ്രോ frustration for ചില me, Peter. I think the team as a whole ഇതൊക്കെ hasn't taken more ചോദിച്ചാൽ risks, but they really ദേഷ്യപ്പെടും. need to up their quality too. So we reach the halfway വീഡിയോ point, ചോദിച്ചാൽ and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. ഓരോരുത്തരല്ലേ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. എന്നാലും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത്. പിന്നെ ഇത് ഗെയിം പ്ലേ മാത്രം കണ്ടു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടപടിയാവും. ഞാൻ കളിക്കുന്ന ഗെയിം പ്ലേ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കയറി കളിക്ക് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇതൊക്കെ പറയണം, ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനല്ലേ. ഓരോരുത്തരെ പോലല്ലേ. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he's quick to snatch it back. And here's Suarez. Lovely pass, but can he get there? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed.
That's very disappointing, it has to be said. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they ഭയങ്കര just simply matchup. want to engage the counter-attack. Well, the chip pass hasn't quite come off. രക്ഷയില്ല. The Well, they could attendance break for this here. match was 80,953. And it's Nedved. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Tries to pass it through. And he was quick to react. McAllister. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Rodri. Pass is coming off in quick Manivali. succession here. Nedved. പിച്ചുമാറി. Oh, that's a foul in a dangerous area. ആർക്കെങ്കിലും വണ്ടി ഉണ്ടോ? ഏട്ടാ ഞാനുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചുണ്ടോ? അവിടെ അല്ല ഫയർ ടിപ്സ് പിള്ളേരെ That's വിളിച്ചുണ്ടോ the ഇവിടെ way നിന്ന്? we always looked it. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടണ ഓരോരുത്തന്മാരെ Now പിടിച്ചെടുത്തണം. there are plenty in the middle waiting വണ്ടി for this. വന്നുണ്ടോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Keeper's dealt with that. ആ And this is Nedved. He is just caressing the ball. Cross into the... Up he goes! Didn't quite get enough on that. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. കളിച്ചവരോട് തന്നെ പിന്നെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ പ്രശ്നമാവും. എന്നോട് തഞ്ചി പറഞ്ഞു പോയത്. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Challenged just a bit on the firm side. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now he's had a shot! And the keeper couldn't hold it. എടോ Cannavaro in. And the Last whistle blows. chance, So എടാ. it's nearing a telling finale, but it ends 0-0. ഗോളാ Frustration, വരുന്ന exasperation, പെട്ടേനെ. vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the Hello huff and everybody, puff. and a quick announcement now. We would like to Your ask reflections, ചെറിയായിട്ടൊന്നും don't you? കളിക്കില്ല. ഞാൻ Milan കേറാൻ certainly നോക്കട്ടെ. had some good നീ moments, എന്നായിട്ട് but കളിച്ചില്ലേ? there were plenty of കളിച്ചാ? encouraging spells that more should കളിച്ചെങ്കിൽ have been made of. കൂട്ടൂല തന്നെ ഇനി കളിക്കാൻ. അതന്നെ So എനിക്ക് many thanks to അഡള്ളി Jim അണ്ണനെ Beglin. That's ഇന്ന് all we have time for. Good evening to you. കൊടുക്കണം. ഇന്നലെ മോനെ പരത്തി വിട്ടില്ലേ ഞാൻ? ആ ഒരാളുടെ കൂടെ ഒരു മാച്ച് അല്ലായിരിക്കും കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അൽമായാവി ജി 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 കളിച്ചവര് വീണ്ടും വീണ്ടും കേറല്ലേ? എല്ലാരും സഹകരിച്ചാലേ എല്ലാരും കേറാൻ പറ്റും. ഡോക്കു കേർ വാട എല്ലാരും വാ. ഇന്ന ആൾക്കാർ വരരുതൊന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടാ ഞാൻ ഒന്നാ ഓടാന്നാണോ ഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മ ഇന്ന് കളി തോറ്റിട്ടില്ല കേട്ടാ. 3 കളി. ഓ
ഡ്രോ വിൻ ലോസ് ഇല്ല മോനെ. ആ കേറ് വാടാ തോപ്പിക്കണവര് കേറ്. ഇലങ്കുട്ടൻ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ആരും ലൈക്ക് ഒന്നും അടിക്കണില്ല. ഞാൻ തോറ്റിരുന്ന ടൈമില് ഇഷ്ടം പോലെ ലൈക്ക് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ തോറ്റപ്പാട്ടൊക്കെ മഴയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പരന്ന് പപ്പടായിരുന്നപ്പ ചക 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 ജി 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പേ ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. കള്ളന്മാര് ഫുള്ളായി. ഗുഡ്. ശരിയാവും ട്രൈ. തൃശ്ശൂർ എവിടെ വീട്? കൊടുങ്ങല്ലൂര്. ബാലഗോപാലൻ ഓഫ്. ട്രൈ കുട്ടാ. ഇവിടെ എന്ത് പേരുള്ളത്? അഗൈൻ കയറാൻ പറ്റില്ല. പറ്റോടാ, എല്ലാരും കയറണം. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എന്തായാലും ഒരാളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കളിച്ചിരിക്കണില്ലല്ല. വേറെ ആൾക്കാരല്ലേ കയറണത്. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അല്ലേ ആണോ ഇല്ലേ? നമ്മുടെയൊക്കെ പോലത്തെ തന്നെ ടീം മുകളിലുണ്ട് ആൾക്കാർ, അടിയിലില്ല. ഗെയിം കയറാൻ പറ്റൂടാ. പറ്റാണ്ട് അവിടെ പോവാം. ഒരാൾ ഒരു വട്ടം കളിപ്പിച്ചാൽ മതി. GT ആടങ്ങനല്ലേ ചെയ്യാറ്. പുതിയന്മാര് പേരൊക്കെ മാറ്റി വന്നാൽ ഒന്നാമത് എനിക്ക് മെമ്മറി ലോസ് ആണ്. എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. പുതിയന്മാര് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എന്നാലും എനിക്ക് ടീമൊക്കെ ഏകദേശം കണ്ട് മനസ്സിലായ കളിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ടൈപ്പ് ടീം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വേണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Hazard. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now looking to orchestrate a counter. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. തമ്മാരേ. Now it's Forlan. Quality ball. This is the time you need that pace. ഒരാളുമാരി. And that has left him in a heap. That's just playing it safe and simple. He's having a go. A collective sigh of relief for the defence. Messi. Luis Suarez. പിടിക്കണോ? It is a corner. ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റാണോ? ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇല്ല. ഞാനങ്ങനെ എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നല്ല. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണവരായിരിക്കും. എന്നാലും ക്യാഷ് ഇറക്കി കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കപ്പലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രീ കിട്ടിയ മാനേജർ. Followed up with an unerring finish.
Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Whatever he had in ഈ mind, that was പരിപാടി not കാണിച്ചു. it. Pass somewhat off target. Now, what about a counter-attack? And it's Azar. Vieira pulls off an exemplary piece of defending. And here's Suarez. Oh, that's delightful. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Forlan. Great ball if he can get there. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. There will be 1 minute added time. And the half-time whistle goes. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ന്യൂ റൂം ഇടൂലേ? ന്യൂ റൂം ഇടും. ഹായ് ബ്രോ. ഈ സീസൺ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് It's a ഒരു dressing വിൻ room that And a needs quick rousing reminder at today, half-time everybody, because in truth ആര് they've not really വിന്നാക്കും? been at it so far. മീറ്റ്സ് If അത്ലറ്റിക്കോ the team മാൻഡ്രിഡ് talk ഓർ works, we may പിന്നെ see a very different side second half. We need to. ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ടീം വേണ്ട. Substitutions taking എന്തെങ്കിലും place. കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം കൊണ്ട് കളയും. Here's the start of the second half. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And that is expertly dealt with. Bellingham. Messi. Messi looking to penetrate opposition lines. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He had a chance to offload that left, so I think he's going to have to swallow his medicine on this one. And it's made its way to him. A lot of space ahead of him. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Eto'o. The Aims attendance beyond for the this match defence. was 80,607. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Azar! ടഫ് കളി. And the keeper has reacted superbly there. Hazard clearly കളിക്കണില്ല thought അല്ല. he had the beating of the keeper. കഷ്ടമാണിത്. And now a sudden chance to counter. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bout of passing here, really easy on the eye. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Hazard. ചേട്ടാ Bellingham. And here's Suarez. He has found the way through. And the shot! A wonderful effort, all by himself. Messi can really ഇന്ന് show some എൻ്റെ outlandish skills, കുണ്ടി which is പൊളിക്കും. always welcome and obviously നോക്കിയിരുന്നോ? refreshing. അവന്മാര് പേടിക്കോടാ. പഴയ Barcelona റെക്കോർഡുകൾ have കാണുമ്പോ their തന്നെ second corner now. അവന്മാര് പേടിക്കും.
നമ്മ തോറ്റാലും ഇനി അത് പറയുമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് അവന്മാർക്ക് വരും. അപ്പൊ തന്നെ തീർന്നവന്മാര്. വൺ ഗോള് ആരാണ്? Substitution for Milan. Number 13. അവന് Elhaj Diouf. Number 2. Hausen. Number ഗോൾ 14. അടിച്ചടാ. Rijkaard. Number 10. Messi. And it's hoisted clear. Number 22. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Number 4. He's got away. അയ്യോ, Havertz. Number 9. Neymar. Number 20. Driving Johan forward. Cruyff. Well, we expected better, and so did he. And we're done. അയ്യേ. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times ഫസ്റ്റ് തോൽവി effervescence, ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് but just one goal to show for തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. all of that. And a quick reminder today to please final take thoughts, all Jim? without Well, the way the located manager by the has stormed entrance down the gate. tunnel Thank you lends very itself much to for your an almighty cooperation. telling off for such a timid, docile display. So just time for me to say thanks to final Jim for result his first loss. wisdom and to wish you all ഞാൻ a വിട്ടതാണ്. very ഇപ്പൊ good തന്നെ എനിക്ക് evening. അടിക്കായിരുന്നു. നീ പിന്നെ കരയണാരം കൊണ്ടാണ്. മിലാൻ തോമസ് ജയിജി. ഇത് ആളെത്തര. വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ നിനക്ക് വിഷമാവൂലേ ഞാൻ അടിക്കാഞ്ഞത്? അടുത്തത് പോരട്ടെ. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇതാണ്ടാ ആരും ലൈക്ക് ഒന്നും അടിക്കാത്തത്. പ്ലീസ് പ്ലീസ്. Ibrahim here here Harry. Good boy. ലൈക്ക് അടിക്കണം എല്ലാവരും. ഇപ്പട്ടാ കളി ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോസ് ആണ്. ഒരു ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത്ര വിന്ന് ഞാൻ അടിച്ചില്ലേ. ഇത്ര പേര് കയറി. ഇതും ഡ്രോയാ ഞാനെ ലാസ്റ്റ് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. ചാൻസ് ഇതൊന്നാണ് ചാൻസ്. തട്ടിയാണ് ഇനി തിന്നൻ. എന്നാ ഹായ് ഹലോ എവിടെയാണ് നീ? എല്ലാരും ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല കേട്ടാ. പഴയവരൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വന്ന് പോവാണ്. Welcome to those who have joined പിന്നെ us all ഒടിച്ചു here വിടാന്ന് on a വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ. beautiful, clear evening. The കളി conditions contributing to a fantastic കൊച്ചിയിലെവിടെ? atmosphere in the കൊച്ചിയല്ലടാ, stands. തൃശ്ശൂരാ. This really തൃശ്ശൂര് is a കൊടുങ്ങല്ലൂര്. place to be. ജോൺ. I'm Peter Drury, and providing 2 analysis and ദിവസം expert ഇല്ലായിരുന്നു. opinion alongside അതാണ് ഞാൻ me ചോദിച്ചത് will be അങ്ങോട്ട് Jim പോയി. Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. The action has already started. എന്താ ലേഖ? And back to the goalkeeper. എവിടെ പോയിരിക്കുന്നപ്പോ? Kaká
in the side, just about as box office as it gets. Yeah, I totally agree. He, in many ways, the blueprint of the modern-day number 10, lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a ഞമ്മപ്പില്ല player who നമുക്ക് has the lot. ഫുള്ള് റാങ്ക് Come to the പുഷായിരുന്നു. game just അമ്പോ to see എന്നിട്ട് him എന്തോരെത്തി. play. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. Chouameni plays the return pass. Now Albert Ferrer, Chouameni, and it's Kimmich. First quarter of an hour gone. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Played back in. And Bastoni. ഹാഫ് കഴിയാറായല്ല. ഇവൻ So എന്തിട്ട് far, കളിയാണ് കളിക്കണേ. providing no real test at all for the goalkeeper. Here's a man adored by many, even deified by some. Ronaldinho looking to penetrate opposition lines. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Not the most accurate pass. Bastoni. Albert Ferrer. And it's Marquinhos. Bastoni. Passing is crisp and sharp. It's Kimmich. Bastoni. Kimmich. And it's Ronaldinho. Oh, he's been flattened there. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Chouameni. Well, he's going to be disappointed with that. Kimmich. And it's Marquinhos. And Bastoni. And back to the keeper. എന്ത് കളിയാടത്. ഇന്ന് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാം. Kaka. And that is going to be the final action of the first half. So we go in at half-time with both 12% defences still yet to be breached. പൊസിഷൻ. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half ഡിവിഷൻ brings. 1 അടിക്കാൻ ഇപ്പോ അണ്ണന്റെ ഫോം എങ്ങനെ സെറ്റാണോ എങ്ങനെ കളിച്ചു പോണ്ട. Good enough to trouble പിന്നെ the ലാഗ് opposition. കണ്ടില്ലേ. They need ബ്രോ to play with പ്രസ് more ചെയ്യും. courage in the second മാച്ചപ്പ് half. A lot more വലിച്ചോണ്ട് intent. നിക്കാണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് അവന്റെ കളി കണ്ട. അവൻ നമ്മ പ്രസ് ചെയ്ത് പോണ സമയത്തില്ലേ അവൻ മറ്റേ സ്പ്രിന്റ് അടിക്കാണ്ടുള്ള കളിയാണ്. ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോർമൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമ്മ ഇങ്ങനെ വലിപ്പിക്കണ ഗ്യാപ്പിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ പാസിട്ട് കേറും. സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി പോവും. അവൻ സ്പ്രിന്റ് അടിക്കണില്ല. ഇവൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. ഭ്രാന്ത്. നമ്മ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്യണുള്ളൂ. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേറിപ്പോകുമ്പോ ഗ്യാപ്പ് ആവും. ഇതാവുമ്പോ ഓരോരുത്തരടുത്ത് നിൽക്കുമല്ല. അവിടെ നിന്നോളും. ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ. അതല്ലേ നല്ലത്. So off we go once more. Milan really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. And he's there to make the challenge. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black book. ലുക്സോ ഗെയിമിംഗ് കേറടാ. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Back into the middle. And this is Ibrahimovic. That is a brilliant interception. And he shoots! തന്നെയാണ്. Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory. ഇനി കുറച്ച് He's സ്പീഡ് just ആവട്ടെ കളി launched നോക്കി. the apple on top of the tree.
Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he 283 was well placed to സബ്ബായില്ലേ? deal with that. നിങ്ങളൊക്കെ കാര്യം കൊണ്ടാണ് കേൾക്കണത്. And we have our very first കാര്യം corner. ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാരും ഇനി സബ് അടിക്ക്. പെട്ടെന്ന് കേറട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ അങ്ങോട്ട്. എന്താ പറയാ. എത്രയും വേഗം അടിക്കട്ടെ. താങ്ക്സ് ബ്രോ. അടിക്കട്ടെ. എല്ലാരും ചെയ്യട്ടെ. Number 13, El Haj Diouf. Ronaldinho goes short. Ibrahimovic. Ronaldinho. On the field. Number 7, Eto'o. Number 10, Aroka really are The going about attendance for things this in the match right was fashion, Peter. It's great to see. 80,607. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, what a... Hazard! That's just playing it safe and simple. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Kaka can see things others simply cannot. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. And it's Ronaldinho. That is lovely. It's Ronaldinho! Oh my Goal. word, that is quite something. He's got himself ഒരു കളിയും an കൂടി absolute കളിക്കുന്നുണ്ടോ peach. Right മജാന. back in it. Almost കളിക്കണുണ്ട് ഇനി. no time remaining. Game still on. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. And that has added a whole new complexion to the game. Aroka really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Well, there's the clearance. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And he's managed to get free. പാസ് കൊടുത്താണ്ടോ. നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടോ? ഇന്ന് പെനായിട്ട് കളിച്ചപ്പിന്നെ ലാഗ് സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അറിയില്ല. Substitution for Milan. Number 8, We Chouameni. have got changes Number here from 10, both sides, in fact. Messi. Number 22, Hazard. Coming on the field, number 16, Rodri. He's had it taken off him. 9, Neymar. Number 20, Johan Cruyff. Substitutions taking place. There will be 5 minutes added time. Rodri. This is the time you need that pace. It's come to nothing. ആയിട്ട് കയറിയാണ്. And there goes the പക്കൊട്ടി final whistle. റീല് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So it ended all ഡിവിഷൻ square. Both ടോപ്പിൽ sides ഫുള്ള് showing ഹാക്കേഴ്സ് battling ആണ്. qualities, and neither നമ്മ പിന്നെ was ഡിവിഷൻ forgiving. കയറാത്തോണ്ട്
അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ So what ഇല്ല. do you take away from it all, Jim? Well, neither side could get over the line here. Volunteers for Perhaps each one club, team might please be report to happier, the but staff room at the immediately. final reckoning, it's honours even and no complaints. Well, thanks to Jim along. ചേച്ചി പോ, ഗുഡ് ഗെയിം. നീ പോയേടാ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുള്ളാ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട്. ഇതിലും വേറെ നിനക്ക് പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോരെ. ലാഗാണല്ലേ, ലാഗ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ബോളും തരുന്നില്ല. എന്ത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. കേറ് കേറ്, എല്ലാരും കേറ്. ലാഗ് വേണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ സെന്ററിൽ തന്നെ വെച്ചേ. അത് ശരി. കഴിക്കടാ എല്ലാരും. സബ്ബേ സബ്ബത്തൊരു ദിനം എന്നും പറഞ്ഞ് കയറട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ അല്ലേ ഇടത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ സെൻട്രൽ തന്നെ വെച്ച ടെൻഷൻ ആക്കാണ്. ആ ഓഫ്. എടാ ബൊമ്മാലേ, സത്യം പറഞ്ഞ അഡുള്ളി അണ്ണ ലേഗായോണ്ടാണ് ഞാൻ സെൻട്രൽ തന്നെ വെച്ചേ. മിണ്ടരുത് നീ. കാണികൾക്ക് നീ ഒരു ബാഡ് ഗെയിം പ്ലേയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു വാറുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പഴങ്കളി. അയ്യേ, ഒരു ഗോളടിച്ച് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And I'm Peter കണ്ടോ നീ Drury, കളി, and I'm joined in the ഇപ്പൊരു കളി. commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. അയ്യോ, Hakimi. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Milan present their opponents with the best possible chance here. എവിടേക്ക് അടിക്കും, എവിടേക്ക് അടിക്കും. This to go one up. What a save from Peter പച്ചട Schmeichel. ട്രിക്കലടതാക്ക. ഈ നല്ല കളിയാണ്, അങ്ങനെ അല്ലേ വേൾഡ് കപ്പ് ഗെയിമൊക്കെ. ശരിയായിരിക്കും, ഇത് വേൾഡ് കപ്പ് അല്ല. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big, big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there and he expects them to be met. No rest for that നല്ല defence. ഗെയിമാണ്. വൻ And സപ്പോർട്ട്. he has shown him a yellow card. നീ പൊളിക്കടാ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. McAllister is always scanning the pitch for targets. Oyarzabal. Milan, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. 10 പിള്ളേര്. Messi.
He has found the way through. Knocks it into space. എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമാരി? But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. He's found a... And Messi! ആ ബുള്ളറ്റ് ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ടില്ല, എവിടെ എത്താനായിട്ട്. Sumptuous finish and തൊപ്പി ഫാൻ absolute 1v1 joy. 1v1 ആണ് ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി. Calm, തെരമോനിയെ composed, confident. ജോസേട്ടൻ ഹായ്. What a super goal. പിന്നെ Oh, that's എൻ്റെ just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very. Well, that's a foul and the whistle's gone. എൻ്റെ മേലത്തേക്ക് കമന്റ് ഒന്ന് നോക്ക്, അത് No second ചെയ്യുന്ന thought, a straight red card. It looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. വെറൈറ്റിക്ക് ഫുള്ള് കീപ്പേഴ്സിനിട്ട് കളിക്കാൻ. നേരെ ചുവള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇട്ടിട്ട് പിള്ളേർ പരത്തി വിടണ്. Great chance എൻ്റെ here ഇടയിൽ from ഇനി ഗോൾ position കീപ്പേഴ്സിനിട്ട് 81. കളിച്ചിട്ട് വേണം. We could be looking 100 at ഗോളിനൊക്കെ a തോറ്റെന്ന് changing പറഞ്ഞ് moment. ട്രോളൊക്കെ വരും ചിലപ്പോ. റെക്കോർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ Somersley! That's a fine save. തായിരിക്കുന്നു. Well, I thought his starting position Never was to good, and that comedy. helped the keeper to judge the Yeah, flight of the no. ball and deal with it well. Looking to play him in. ഏറെടാ Well, ഒന്നും. the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't നല്ല pick out രസമുണ്ടാവും. ആ that killer കാണുന്നവർക്ക് ball. നല്ല രസമുണ്ടാവുമല്ല. നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. Tonali powering forward here. Milan can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Pele can see things others simply cannot. Oh, that's fabulous. Cristiano Ronaldo. Great chance. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശരിക്കും വയ്യാട്ടാ, പാവപ്പെട്ടവനാണ്. എന്താണ്ടത് And if ഗോൾ you have just എടുക്കാത്തത് joined us, മാതിരി. still just one goal between them. നല്ല 1-0 പാസ്. the score. അവരുടെ ആൾക്കാർ പോലും Nicked it back promptly. Costa Curta with a definite foul there. കണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോ നല്ല രസവും. And he's forced to go back. Referee's had a look and അല്ല he's മന്ത്രി, blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's വാടാ, all still very much up for ആരും grabs. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. I think on the whole, the Players. team linked up very well and has been organized. നമ്മള് പരിപാടി അയ്യോ പോയി. A little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Milan are in a pretty decent position after കൊല്ലാ 45 ചെക്കൻ. minutes. 1-0 ഇങ്ങനെ to the കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളത് മാത്രം. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier incident. അടിക്കടാ I guess that this എന്തോരം. scenario could take place because he's up against pace. അണ്ണനെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ എടാ ബൊമ്മാലേ. And it's Messi. Messi shapes to shoot. അങ്ങട് He was there to get a ചുവർക്കാവണില്ല. ഇത് vital എന്ത് touch. ഫോണാണ്? Messi is offering a wry smile there. Milan with the corner, they're first. Big header! Just off target. Yeah, he may Pagtigan have niya dyan snatched eh. at that a Sumapi bit, kali. even though it was quite close. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. കാട് കൊടുക്ക്. That is a foul. നല്ല ചുമലക്കാട്. Well, the ref's been lenient Eh? here. I doubt he'll get എന്താ too many more chances. സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? Well, with him already been on a yellow, he should know much better than that. ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് നടത്താൻ പോയേക്കണ ചെക്കൻ. കിട്ടണാവോ അത്? നോക്കട്ടെ. അയ്യോ എനിക്ക് റെഡ് ഉണ്ടല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ലാട്ടാ.
മതി കളി. അതാ നല്ലത്. Time then for the first substitution of the game. He slid in and that has raised the temperature on the touchline. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Neither of these two want to come off The second attendance best. for this match was Take back. 80,113. Tries to play it through. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. കൊള്ളാടാ. Now, who's going to be first to this? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. ഓ ഭാഗ്യം. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Carlo, and Carlo, certainly when Carlo. defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇങ്ങനെ It's a decent വെച്ച് chance for കയറുന്നില്ല. counter-attack. And here's Mbappe. Aimed beyond the defence. Oh, important interception. ആഹാ. And he's gone looking for safety. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well read, and the danger is averted. He's in a great position here. Good ball, good take. Look at the shot, surely! Well, now in he goes again. In for the pieces. He should have put that one പാത്തിട്ടാ away. ചെയ്യുന്നത്. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. ഇതൊന്നും വിഷയല്ലാണോ? എന്തിട്ടാണ് വിഷയം? That has not gone well. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. He has hit അയ്യോ that മരി. forcefully. Well, that was ദാ smashed with ഇതാ ഇവിടെ. violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. There will be 3 minutes added time. Threads one in. അയ്യോ. Looks a good one. Mbappe. Now then, the ball's come loose. മൈക്കിൾ എന്ത് പറ്റി? No unnecessary risks. And that is it. The referee has seen enough. Milan ചെക്കനെ have കാശ് കൊടുത്ത് done it. നിർത്തിയേക്കണാണ് അവിടെ Their വെറുതെ എന്ന് solitary വിചാരിച്ച പിന്നെ. strike ultimately proving just ഇതാ enough. ഇതാ ഇവിടെ A വരും. terrific win, however you എന്താണ്? look at it. തെക്കാണ്. Messi claiming the man എന്നാ of the match ഫോണേതാ? award, and there is very little room ദിൽഷാ for argument. ഫോൺ 17 Pro Max. Your reflections then, Jim. And there's a lot more to തെക്കാണ്. read into this എന്ത്? game than just the scoreline. ഇതിലുണ്ടോ സ്റ്റെക്ക്? My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ഗോള് ചക്കയ്ക്ക് അടിച്ചാറുണ്ട്, ജയിച്ച്. ലൈക്ക് അടിക്ക് പിള്ളേരെ, ലൈക്ക് അടിക്കുക. അണ്ണാ ന്യൂ മെമ്പറാണ്, മനസ്സിലായി? താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ കളിയുണ്ട്. ഉറക്കം പോവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഉറക്കം പോവാൻ പെപ്സി കുടിച്ചാ മതി. ഗോസ്റ്റ് പ്ലേസ്. പെപ്സി ഇല്ല. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഐസ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കുറച്ചു നേരം. ജയിക്കൂലടാ ഭയൻ
കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും. നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർ ചെയ്ത് വെച്ച തന്നെ നമ്മളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം ഇതെന്തായാലും ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷനോടെ കളിക്കുമായിരിക്കും. ഒരു തോക്കും. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്രോക്സ് എന്താണത്? എന്നാ പറഞ്ഞു? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതാ. ഞാനിപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും. നീ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉറങ്ങിപ്പോവില്ലല്ലോ, ഉറങ്ങി വീഴൂലല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കുക. ബാക്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരണ പോലെയൊക്കെ നീ ചിന്തിക്കും. അവിടെ ആരോ നിൽക്കണ പോലെ, ആ മറയിൽ ആരോ നിൽക്കണ പോലെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീ കണ്ടം വഴി ഓടി വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കും. വീട്ടിൽ റൂമിലിരുന്നാലും നിനക്ക് പേടിയായിരിക്കുള്ളൂ. എന്താ പറയുന്നത്? അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എന്താണ്ടത്? ഏയാലും റിയലിന്ന് തോക്കും. റിയൽ തോക്കൂലടാ. റിയല് ബയേണൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങിയാലും ജയിക്കും. അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഇത് ഓൾറെഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കളി തുടങ്ങിയ ഒരു 90 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. കഴിഞ്ഞ കളി ആ ചെറിയ ടീമിനായിട്ട് തോക്കും. പക്ഷെ വലിയ ടീമുകൾക്ക് പേടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ വലിയ ടീമുകൾ വരുമ്പോ അങ്ങനെയാണ്. ടെക്നിക്കലണ്ടാ. റിയൽ ഇന്ന് തോറ്റാൽ സിനൻ എന്റെ പെസ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ തരും. ഇതിന് പ്രാന്തണ്ട. ഉറങ്ങാൻ പറ്റാട്ടത്തേക്ക് പിച്ചു പോയി പറയലാണ്. റയലിനെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം കണ്ട പിള്ളേർക്ക്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബെറ്റ് വയ്ക്കോ? കൈ ഒടിക്കാൻ നോക്കണം. അത്രയ്ക്കൊക്കെ വേണോ ശബരി? ആ ചെക്കൻ പറഞ്ഞാട്ടാ. Size really matters, and it's time to make it matter now. That has been knocked clear. And now they can spring out of defence. Now this could be a chance. Oh, it's come loose. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And the through ball. Rijkaard gets over and intercepts. And it's Azar. And they're quick to get it back. Looking for the run. And he's managed to get free. He's having a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. That pass isn't the best. He's tried one! Oh, that's a foul and the whistle's gone. And no surprise, that's a booking. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? എന്നോടോ ബാല? Is standing over this one. നീയല്ല എന്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടി തന്നെ തോപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് പോയി കൊള്ളാട്ടാ. കളിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. നെയ്മർ വെച്ച് മാത്രം. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Neymar. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. He's going for goal! Oh, denied brilliantly! Neymar is offering a right smile there. That has been cut short.
Neymar, foot in. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Close. Messi! It's loose, and there's a race for the ball. And a chance! Vermin. And it's Lopez. And Mateus. Lopez. Strong challenge. That could leave a mark. Well, that's pretty clear. It is a foul. റെഡാ. Chouameni has been shown a second Red. yellow, just to confirm he is therefore off. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all around. 2 added minutes has been indicated. And they can counter here. And there's the end of the first വെറുതെ റെഡ് half. അടിച്ച് വിനി. Very combative, എത്ര competitive എത്ര half with ഗെയിം just കളിച്ച് the one എത്ര ഗോൾ decisive അടിച്ച് moment. It's കാണിക്കോ. been compelling stuff. ഇപ്പം മുതൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരുമില്ല. At half time because in truth they've Match not really been at it ഇല്ലേ. so far. If the pep talk Best works, team we vs may see a best very team different അല്ലേ. side second half. We need to. അപ്പോൾ ശരിയായി തരാം. ഗോൾ അടിക്കണമല്ലോ, എങ്ങനെയാലും ഡ്രോ പിടിക്കണമല്ലോ. And the second half gets underway. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow. He's got tall. അയ്യേ മൊട്ടത്തലയൻ. I think with his head, വെള്ളത്തല couldn't steer കണ്ടപ്പോഴും it in. മനസ്സിലായി വെറുതെ. Cannavaro gathers from the goal kick. And here's Messi. Can he get it through? Hazard in Dimitrievski noche. deals with that comfortably. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Haaland. Milan still chasing a 1-goal deficit here. Hazard. Albert Ferrer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. The attendance for this match was 81,007. Oh, some tackle that. The ball has bounced loose now. Oh, good spread. And it's Azar. Nicely spread. Hangs one in. അയ്യേ And it's safely in the keeper's hands. Well, it's Turning definitely the it, right attitude and attack application, it. Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Inzaghi! And that would have won it. റെഡ് മുഖ്യാണല്ലോ എല്ലാ കളിയും. വെറുതെ ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് പോണത്. For him, the Hazard keeper's എവിടെ rule of the കളിക്കണേ? impossible. It's their second corner of the game. ഇവിടെ സെന്ററിൽ കാടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എവിടെ പോയി.
DMF പോലെയാണല്ലോ കളിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലായിടത്തും കളിക്കും. ആളില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടപ്പെടേലും കളിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കളിച്ചാൽ മതി അവന്മാർക്ക്, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. Costa Curta clears it away. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Could move up a gear here. Pele going face to face with his great rival. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And he shoots! He has done it! Goal തള്ളുള്ളി കിട്ടും. Thought it was over. It's all ഹലോ ഗഡി, once more. പറയ് ഗഡി. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got. There's the shot! ആ, Oh, what about that? And ചേട്ടാ that may just do it. തോറ്റി. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking. And that is that. Today is Milan my can birthday. Happy justifiably birthday find to this you, a bro. hard one to swallow. They gave it their all, Bien but ultimately they have minato. fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe until Please the be end. made aware that smoking is കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഗോൾ അടിച്ച് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചേക്കുന്നു. Milan ഇത് absolutely സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and വാ കളിക്ക, പിന്നല്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ആരും ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത. എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണേ, ലൈക്ക് അടിച്ചൂടെ? രണ്ടു മൂന്നാളി തോറ്റിട്ടാ, ഒരുമാതിരി വൃത്തിയട്ട കളിയായി പോയി. ചെക്കനെത്തി. അണ്ണാ കളി കാണാൻ പോട്ടെ, ബൈ. ഓക്കെടാ സിന, ഇടയ്ക്ക് വായോ, നാളെ വരാം. ഓക്കേ വായോ. ഇവരെന്നും വന്ന് എന്നെ തോപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോടാ പോകുമ്പാ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം? അതൊക്കെയല്ലേ സപ്പോർട്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കാനായിട്ടൊരു പവർ വേണ്ടേ? ഞാൻ വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കും. മുത്തലടാ. ആശിഷ് ജെൻസൺ ബ്രോ യൂസിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ കാണാറൊന്നുമില്ലടാ കളി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building Highlight very ഒക്കെ nicely here. കാണാറില്ല. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base
The ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. And here's Messi. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Milan looking to pass their way through. Morientes. Challenged just a bit on the firm side. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Real chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job എല്ലാരും properly, ശരിയാണല്ലോ. Peter, that's for sure. See. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. അത് കട്ടാടിയായല്ല, ഔട്ട് പോയില്ല. Decent progress down the left. Oh, that's well spotted. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. അത് പൊങ്ങിപ്പോലും പോവാത്ത. Well, that looks a decent ball. More and more pressure on the ball here. Albert Ferrer. എങ്ങടാ പന്നിയുടെ പാസ്? And no, that is pretty much the end of that. Now it's Goulet. Shot, and the shot! Goal! Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So we have our breakthrough. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Arda Güler. That's a good big chance. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഇങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ശരിയാവും. It's their second corner of the game. Oh, what a climb! And yes, it's there! ശരിയാ. A quite incredible spell. They are flying. What a header! Flashed in with the crispest of contacts. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Madrid are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Howson does well to stand firm and defend it. Mbappe really was well marshalled there because... It's Morientes! Oh, denied brilliantly! Yeah, he was well placed to deal with that. So, third corner of the game. കംബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റൂലടാ. ഇവനിത്തിരി ടഫ് പ്ലെയറാണ്. ഡെയിലി കളിക്കാനാണ്, ഇങ്ങനൊന്നും അടിക്കാറുണ്ടായില്ല എന്നാലും. So their fourth corner of the game. And that has been cleared. There will be 3 minutes added time. They've got to be quick moving this forward. Threads one in, and he welcomes it in. And that's it for the first half, a breathless ending. What do you think we're up to after 45 minutes? And the boss is going to be disappointed with the way his team just switched off for those two goals. Tough finale. They'll have to take some risks now to try and get back in this game. And it's easier said than done, as we know. Local major stations. Substitution in ഇങ്ങനെ ഡ്രോ പിടിക്കാൻ നോക്കിയത്.
And that's the start of another 45 minutes. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can... There's the shot! Messi. Now it's Eto. Mateus. Out towards the flank. Back into the middle. Well, that's a dangerous ball. And they're back on the ball again. Mateus. Takes a shot! Oh, they can break here. Looking to play him in. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, it didn't look good for a The while, attendance but for this that match was was brave defending and they got away with it. 80,953. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. It's loose here and they'll want to reclaim it. Oh, well played. He needed to get that right. Well, the defence proved infallible വലിയ then, കളിയില്ലേ but ഇവന്മാര്? that won't be the last they'll see of him. And can he finish? Just not quite ഭയങ്കര happening സ്പീഡ് for കളി. him just now. അമൻ വാ, Well, ഞാനുണ്ട്. enters 1v1 after ബ്രോ. wave of attacks. അടുത്ത കയറാ, Now it's just a അടുത്ത റൂം matter of ഉണ്ടാകും making കയറടാ. at least one of them count. They're up to 5 corners now. He's got tall. Costa Curta is there and he can get that clear. Milan are looking to go forward now. And that's the end of that. It all started well enough. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Lovely. Now that shot, surely! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Cleared away. And now a sudden chance to counter. Bops him off it and wins back the ball. And it's Pirlo. Now, can they get him away? He's had a shot! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, I was a bit complacent there, I thought, Peter. Maybe he thinks the game is already won. And here's Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Look at the chance for a shot! Just cruising! They are പണിയുണ്ടൊക്കെ. cruising! And they are cruising away! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter. Can he finish? Oh, it's hit the post! Traumeri, Pele, Messi purring through. And the finish! Oh, it's come off the upright. Well, they've got it again. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. So that's it. It is all over. യാ. Well, that was thrilling. A game of Who's- champs and chumps. The who's winners rock? were so Boom. good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. And now, So, Jim, how do you reflect on what we've seen? പ്ലെയറിനെയൊക്കെ കണ്ട. I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. ടിനാസ് കളിക്കാം വായോ. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്ക്, സബ് ചെയ്യ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാ എല്ലാവരും. എന്നാലല്ലേ എനിക്കൊരു പവർ ഉണ്ടാവും. ജി ഒരെണ്ണം പോലും ഗോളായില്ല. കേറ് 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 കേറ്.
എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. പൊളിക്കാൻ കിടക്കും. എൽ മെസ്സി കഴുത്തൊടിച്ചു വിടും ഞാനിപ്പ. ഒറ്റടിക്ക് പോയാ. എല്ലാരും ഫോം. Clement. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Borussia Dortmund. I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. If you're just joining us, we are already on the Lewandowski! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Oh, that's nice. Now it's McAllister, crosses it in. Oh, what a climb! And that's caused a worry or two. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to... And Pullet! Pullet made a good run there. Tries to pass it through. No joy this time. എനിക്ക് ബോൾ ഇട്ടാത്ത. Turns and goes back. എടന്തരത് കണ്ണൻ വാരും. Now looking to orchestrate a counter. Elise, that is a great pick out. Oh, shot, surely! നേരം ബോൾ തരാത്തതിന് ഗോൾ തന്നു. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Cannavaro. Now it's Lewandowski. Takes a shot! It's a goal! That is remarkable! All square! വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ ഫോമിലേക്ക് എത്തിയ. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Milan really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. And that has added a whole new complexion to the game.
You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. എങ്ങനെയുണ്ട് കലക്കും? He's picked his way through. Out again for a throw-in. And it's Hullet. He's going for goal! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, They actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game for either side, actually. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലടേ. Milan present their opponents with the best possible chance here. He knew what was coming. That's a yellow card. Yeah, well, they were സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള exposed കാര്യമുണ്ടോ? and കിട്ടോ? vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. This to complete the turnaround. നെക്സ്റ്റ് മീ. കളി കഴിയട്ടെ. The comeback is complete. Not much more than a formality. Should we have ever doubted him? Cool as you like. Well, this is what we've been waiting for. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. They've got to be quick moving this forward. Well, that's really good play on the right. He's driving forward. Not the most accurate pass. Messi. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And this is Hazard. And he's there to get it away. അമ്പത്തരം. Now it's Eto. Played out to the left flank. Oh, what has happened here? Nicely weighted. And the shot! It's in! എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗോളാണത്. അതാർക്കും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും. In the blinking of an eye. There's the whistle for ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നോ ബ്രോ? finally getting a ഫ്രണ്ട്ലിയാണത്. much-needed ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. break. It's been absolutely ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് breathless കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. so far. It is quite a game. Oy. Breathless and Sal. laced with excitement. ഫ്രണ്ട്ലിയാണത്. സ്ലാദിൽ. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. എല്ലാരും യൂസ് ചെയ്യല് തുടങ്ങിയപ്പോ പോയി. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാമോ? ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറാണ്. എനിക്ക് കയറിയാൽ And തന്നെയായിട്ട് that's the കളിക്കാം. second half started. It's come through and he's had a quick look inside. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Cafu could try cutting inside here. That's just playing it safe and simple. That pass has been well intercepted. Now it's Olise. Costa Curta. And it's De Bruyne. Well, they put it back in a hurry. Can he get onto this? Corner it is. ഓരോ മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ റൂമുകൾ. Dortmund have their second corner now. നിങ്ങൾ കയറുക, കളിക്കുക. ബ്രോ 2 മാച്ച് കളിച്ചാ കുഴപ്പമുണ്ടാ? Substitution for Milan.
2 മാച്ച് കളിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും 2 മാച്ച് കളിക്കാന്ന് പറയില്ലേ? Number 23. ഇവിടെ അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ കുറേ സമയം പോവും. Number എല്ലാവർക്കും 11. കളിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. Messi. Coming on the field. Number 3. Franz Beckenbauer. Number 13. Marquinhos. Number 17. The chances keep on coming. They're awarded another Substitutions corner. taking place. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. He rises! No, he didn't quite meet it right. Aimed beyond the defence. The attendance for this Milan match was still have the cards to affect 81,007. this game. Oh, this looks sharp. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Goes for a shot! Goal! Borussia പരന്നടയ്ക്ക് Dortmund! And എന്ത് they കളിയാണ്. get themselves in front! They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Borussia Dortmund go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Substitution for Milan. Number 18. Hazard. Number 14. Olise. McAllister. Coming on the field. He's going to be Number disappointed 10, with that. Neymar. Eto. Number 21. Now it's Pele. Eto. Oh, that's Substitution in fabulous. progress. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. A lot of space here, a real opportunity. Pretty robust defending. And this is Cruyff. Bumps him off it and wins back the ball. Pele. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. No, that's been intercepted. And here's Neymar. Milan finding their passes. There will be 3 minutes Milan added time. really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that is it. The തോറ്റ് referee has seen enough. തോറ്റ് മലന്ന്. Milan pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Any reflections on what you've seen, Jim? And a quick Milan just announcement may today have that felt a memorabilia little കളി. extra pressure in front of their own fans. സഹിക്കണം. That caused ഒരുപാട് a ഒരുപാട് nervousness ഇഷ്ടമായിരിക്കും. and tension. ആരുമില്ലാല. എല്ലാം കളി കാണാൻ പോയതുകൊണ്ട്. കേറ് കേറ് കേറ്. നാല് പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ
290 വിലക്കോ അത്? സിനാൻ ഈ മച്ചു പരന്ന് പപ്പടായി എന്നാ മതി. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യടാ. ഉണർത്തന്നെ ഉയർത്തന്നെ. ദൂരെ ദേഷ്യ ആരും ഫോമല്ലാല. എന്താണ് ഇവന്മാരിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രോ. ഒരു മെസ്സി 10 ഞാനായിരുന്നു. ഗുഡ്രാ, നീ ഇപ്പൊ വന്ന മെസ്സേജ് ഇട്ടാ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതിന് മുന്നേ നീ എന്നിട്ട് വരണമായിരുന്നു മെസ്സേജ് Oh, what a അയക്കാം. അപ്പൊ sight this ഞാനൊന്ന് is. A beautiful പവറായനെ. evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. നല്ല കളി ബ്രോ. My name's Peter Drury and here's my co-commentator for the game. It's Jim പിടിക്കാൻ Beck. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ Thanks തിരിച്ചു for that, Peter. ഡ്രോ And may I പിടിക്കാന്ന് say വിചാരിച്ചാണ്. a big hello പറ്റിയില്ല. to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you Hey, can see, we've എന്താ already കാണിച്ചത്? started here. Well, here is one of the undoubted golden boys of Spanish football, the man from Madrid, the one they call El Nino. Fernando Torres, absolutely one of the best finishers around. So strong, so quick. I'm expecting them to sit deep to try and nullify his pace here, but even then, it's going to be tough to defend against him. Incoming delivery. And the counter is on. Reinders, too strong for his opponent there. Messi going face to face with his great rival. Chouameni. No question, this is the man you want to get on to the end of things. അയ്യേ, നെയ്മർ സീത്തോനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Neymar puts his foot on the gas. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. McAllister, and it's Fernando Torres. Barcelona applying the press here, and there's the shot! And the keeper has reacted superbly there. I think he's PG done great gamer. there, both reading it and dealing with it. And here's Batistuta, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Gets to show off his quick feet. McAllister, he's going for goal! Brilliant! A finish right from the top draw. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം. Well, it would have been harder to miss. Very good finish, but that back line could have Daddy. dealt with it an awful lot better. I'm Already. not sure what their plan was, but it's not coming off. Barcelona have fired themselves in front. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് നല്ലതല്ലേ? Koundé. And it's Messi. Now that is tidy, really tidy. Can he get on the end of this? McAllister. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks.
Hazard, good driving run. Oh, he's defended very well against those tricky feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. There will be He one wasn't going to be added fooled. time. Taken back almost at once. And the Tuition half-time whistle കളിക്കുമ്പോൾ goes. സ്മാർട്ട് സ്റ്റോൺ ആക്കി A വരും കുറേ very combative, competitive half with just the one decisive കളിക്കട്ടാ moment. It's been compelling ഇത് stuff. കളിച്ചവർ കളിക്കാൻ പഠിക്കും Well, obviously അവരത് things ഓഫ് were not ആക്കിക്കോളും. good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And here's Ibrahimovic. That pressing is so good, it's nice and early. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Albert Ferrer. This is the time you need that pace. Oh, super ball. It's Neymar! നാറിയവൻ അടിച്ചടി കണ്ട ഇബ്രാഹിം എങ്ങനെയുണ്ട് Really had a clever trick to ഇബ്രാഹിനെ കളിപ്പിക്കാൻ shake off his കുഴപ്പമില്ല നല്ല opponent നെറ്റൊക്കെ then, വേണം but he's left shaking his നല്ല own head in നെറ്റില്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആള് തിരിയാനൊക്കെ ടൈം എടുക്കും. Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. And here's Messi. Messi! And kept out കറക്റ്റ് by നെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the അടിപൊളിയായിട്ട് most കളിച്ചോളൂ. elastic of saves. Messi really must be thinking what he has to do to score there. He's a sharp little ball here. Look at the shoots! They've scored! AC Milan are ഓഫ് all ആക്കി square. അടിച്ച മാസല്ല Oh, അത് high ശരിയാണ്. quality goal. Lovely first touch. ഇന്നലെ Sumptuous second. Well, I think he knew all he ഇന്നലെ had to മറ്റേ do was ഇവൻ get it വന്നിണ്ടായി under control, and it was always going to മറ്റേ end up കൊല്ലറിനെ back വെച്ചിട്ട് of the net ക്രോസ് ഇട്ട് thereafter. കളിക്കണത്. That has certainly made അപ്പൊ things ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് interesting. പറഞ്ഞ് Well, I'd happily അപ്പൊ watch this ഒരുത്തൻ every week, Peter. ഒരാൾ This is പറയണ്ടായിരുന്നു exactly അവൻ what you want from a big game. ആ ഗെയിമില് Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Excellent challenge there. കളിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. Uncompromising. Wriggles his way through. Now it's Hazard. Neymar. Oh, sweet feet. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. The ball is loose and the chase is on. അതന്നെ ഞാനപ്പോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞ് Fernando Torres. അവൻ ആ കളിയില് That pass isn't the best. അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Marquinhos അപ്പൊ with ഞാൻ the ആലോചിച്ചപ്പോ clearance. ശരിയല്ലേ, അത് സമ്മതിക്കേണ്ടവനാ. Hazard. Now it's Ibrahimovic. I think we might be done here, Peter. അങ്ങനെ I കളിക്കാൻ can പറ്റുമോ? see there നമ്മുടെ being കയ്യിൽ enough time കൊല്ലറിനെ for them തന്ന് to try again. Now there's a fine ball. There will be one Messi minute added was time. alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Torres. Reinders. Shot could be on. And that will be it. So it's ended all square. നമുക്ക് Both കൊല്ലറിനെ sides തന്ന് showing battling അങ്ങനെ qualities. ക്രോസ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു Neither കഴിഞ്ഞാൽ willing to give in. നമുക്കത് പറ്റില്ല. Your final thoughts, അത് Jim? ഓരോരുത്തരെ കളിയല്ലേ. Milan can always take more positives അവൻ്റെ from അടുത്ത് a നമ്മുടെ result ടീം like കൊടുത്തിട്ട് this. ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന പോലെ Yes, കളിക്കുന്ന there is പറഞ്ഞാൽ അവന് some പറ്റില്ല. tidying up to do, അവൻ്റെ ടീം വന്നിട്ട് but ക്രോസ് ഇട്ട് some കളിക്കാൻ real പറഞ്ഞാൽ positives നമുക്ക് too. പറ്റില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്ലേയിങ് So സ്റ്റൈലല്ലേ. thank you very much, Jim, for joining me. കുറ്റം That പറഞ്ഞിട്ട് brings us to കാര്യമില്ല. the end of our coverage. So from us both, a very അതേപോലെ good തന്നെ evening. അല്ലേ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ്. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് അതിൽ കഴിവുണ്ട്.
ബാക്കിൽ വെച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലിയർ ചെയ്യും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടെസ്റ്റിനായിട്ട് പിടിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതല്ലേ കളി, അതല്ലേ മാസ് ശരിക്കും. ടെസ്റ്റ് വരണവരെ മടിച്ച് പരത്താൻ പഠിക്കണം. അതാണ് പവർ. മാസ് മാസ് കി ബാപ്പ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോ സ്മാർട്ടാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ആര് വന്നാലും നമ്മ പൊളിക്കണ്, നമ്മ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല, അങ്ങനെ പറയണം. ഇത് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് സ്മാർട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ സ്മാർട്ടാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനരുത്. എന്ത് സ്മാർട്ട്? ഏത് സ്മാർട്ട്? സ്മാർട്ടിനൊക്കെ തട്ടി അങ്ങനെ പറയണം. ലൈക്ക് അടിക്കടാലും, ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്ലീസ്. പ്ലീസ് ബ്രോയ്സ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match എല്ലാരും that പോയല്ലേ? will really get the juices flowing. കളി എന്തായോ? My name's Peter Drury and here's my എന്തായി co-commentator for the game. It's ബയലിന്റെ Jim കളി? Becker. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, I think the fact that this guy, Saliba, is starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Milan have the chance to go the other way. And this is Cruyff. Albert Ferrer cuts out the pass. Now that looks a decent ball. Played in. Been there, done that, unfortunately. You clear. immediately want to have another go. Believe me on that. പവർ. And here's Wirtz. Wirtz finds himself offside. ഒരാളായി. Nicely weighted ball.
He's gone for goal! Well, he's felt that, hasn't he? Milan still without a single shot on target. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his way through. Neymar. Oh, look at the finish! And that's what you call inspired goalkeeping. Really മൂക്കിൽ anticipated കൊണ്ടടിച്ചിട്ടാണ് that കുറച്ച് well, didn't he? നേരത്തെ പാസ്സാ ഷൂട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ കൊടുത്താൽ മതി. Chouameni. That's a decent clearance. Madrid upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it. And It's a mighty effort! It's hit the upright. സൂപ്പർ കളി. He's delivered all right. There is the breakthrough. Right place, right time, and a fine ഓ ഇത് instinctive ഇന്നലെ finish. വന്ന എനിക്ക് that's ഓർമ്മയുണ്ട്. really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Madrid have penetrated for the first time. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be... He's had a shot! കണ്ണു ചിന്നു. Fermin receives it in a wide position. Cleared without hesitation. Applies the finish! And here's a player who has defined a generation. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Cristiano Ronaldo goes down, but nothing given. Ronaldo couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Minutes has been indicated. That is good pressure, just hounded him off it. Just a ഈ talking to, I മാച്ച് think. Yes, അറിയുമ്പോൾ it is. റൂം ഫുള്ളായി. റൂം ഫുള്ളായി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനണ്ടാ? അവരൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ആണ്. Oh, well played. And that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that Nire, first half, but just the കണ്ടിച്ചിന്ന്. one goal. It's still anybody's game here. Yeah, you don't get any points for stating the quick obvious, down. Peter, but thankfully this is Wait, still Agu. very savable. ആരെങ്കിലും കളി കണ്ട എന്തായി Keep ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്? the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. ലൈക്ക് അടിക്കൂ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കൂ, സബ് ചെയ്യൂ. So off we go once more. Well, I think in Ayyo, these കളി തുടങ്ങി. circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And it's Albert Ferrer. Now it's Messi. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Albert Ferrer gets into a good position. And he's whipped it across. That was well seen too. Good clearance. Well, that might be the Hello. first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. The attendance for this match 60 minutes was played. 80,113. Wits! Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Your impression so far, Jim? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. He's gone for goal!
Chouameni. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. He is through here. And that interception was രക്ഷയില്ലാട്ടോ. most necessary. That was well played, well stopped. Cruyff. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cruyff. Nice interception, well timed. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He's having a shot! ഓ And it's in! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And that has added a whole new complexion to the game. Milan really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. There will be So just minute one added extra time. minute for stoppages. Chouameni. And that will be the final act. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, a decent draw, Peter, with Boom. a good mix. ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്ക് നീ. ഡ്രോ മാച്ച്, ഗുഡ് കളി. ലൈക്ക് അടി. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സബ് ധാരണ കയറിയേക്കണ്. അഫ്സലാണോ? Tum. Down. അയണം ലീഡാ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അടിച്ചോളും. റിയൽ ബോക്സിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ബ്രോ അസാഡിനെ മാറ്റി. അസാഡ് അടിപൊളിയാണ്ടാ. അസാഡ് അടിപൊളിയാണ്. അസാഡിനെ മാറ്റി പോരെ. ക്രിസ്ത്യാനോ എല്ലാരും ഫോപ്പായി. ജോള റിയൽ മൊത്തം മിസ്റ്റേക്കാണ്. ശരിയാവും, പയ്യെ ശരിയാവും. So welcome one and all to And a our program. picturesque evening here. A clear night, all the ingredients വേറെ for a ആൾക്കാർ വേറെ showcase കളിക്കുക game that the ആരില്ല. passionate crowd demands. Against Portugal. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert എനിക്ക് വരെ analysis. മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റണം. Here's Jim പിന്നെയാണ് Begley. പറയുന്നത്. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one.
Action has already started. Gaming Kerala. And the shot! Hi. Hello, It's a bro. super hit, but it was Welcome, always welcome. just off target. Well, the Abiri keeper അവിടെ looks perplexed. That was hit with ഒരു real വെയിറ്റിംഗ് ഞാൻ ferocity. ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്ന പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. Oh, what a climb! Decent enough try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Pele. Adams deals with that comfortably. Rijkaard. Petit. Mohamed Salah. Quarter of an hour played. Mohamed Salah. And he welcomes it in. Chance! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping. And that's off target. It's certainly a Bro, bold one attempt. more There's time nothing wrong കളിക്കാൻ with that. Shame പറ്റുമോ? he didn't work the keeper. എടാ അങ്ങനെ കളിച്ച എല്ലാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയില്ലേ നീ? നിനക്കറിയാണ്ടവന്മാരാ. And he's only too happy to take that back. Pele, there he goes, motoring forward. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And this is Zola. Shot, surely! Goal! Portugal! ഭയന്നാലേറിയ രണ്ടിലോടി. The lightness ഇതിൽ of step, പൊട്ടിയാൽ the ശബരിയെ ഒന്ന് sharpness of കാണണം. movement, the certainty of finish. I'm not making any Leave it, apologies, Kumina. but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So the first goal of the game. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He won't be happy with that one. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. Now it's Pele, out towards the flank. And it's Chouameni. Rijkaard is the team's great visionary. Pele. There will be 1 minute added time. എന്തിട്ടണ്ടത്? ബ്രോ He's നെക്സ്റ്റ് had a look. me Blown his one whistle for chance. half-time. Yes, holder. Friendly ആണ് ബ്രോ, friendly ആണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. It's still anybody's game here. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's Antonio been Griezmann. and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾ കയറണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആര് കയറിയാലും അവരായിട്ട് കളിക്കാൻ. കളിച്ചവരെന്നെ കയറരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. It's Salah! Oh, it's hit the post. ജസ്റ്റ് മിസ്. Oh, അഭിഷേക് that was എൻ്റെ wicked, a truly കളിക്കാൻ. wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Petit. Now Costa Corta. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. That's good running with the ball.
Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party 4 overly more willing to sub, compromise. 300. 300 290. 290 ആവാൻ. Has Everyone on the wrong like side of and the sub, referee guys. and got himself a yellow card for his troubles. That's a good run down the left. ഒരു സബ് ചെയ്യണില്ല, Portugal ലൈക്ക് looking ചെയ്യണില്ല. to pass their way through. Pele can so cleverly bypass the press. The attendance for this match was 80,113. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Pele! Oh, the ball's run loose here. He's trying his best to keep... Oh, he's been caught on it here. Oh, shooting chance! Goal. They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an 290. unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Like Oh, അടിക്കടാ. very neat and tidy. Milan grabbed the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Now it's Pele. Zola. He's found the way through. Crosses it in. Big header! Zola. That's caused a worry or two. That is a really Ajit good chance for us, Soman. Peter. Certainly the way he's Yes. been playing. Oh no, no circumventing this opponent. He's going to be disappointed with that. And the counter is on. Good running, strong and purposeful. Picked out brilliantly. Oh, what is had a shot! എന്താ ഗോള്. Man! ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് കളി നമുക്ക് അക്ഷയ് പിന്നല്ല ഗോളടിച്ചു ബ്രോ ഡിയാസ്. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So we have a breakthrough. Can he finish? Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Added minutes has been indicated. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Zola. Can he get on the end of this? And he's quick to get it clear again. And there goes the final whistle. ജയിച്ചേ So the winners ജയിച്ചേ. bullish and belligerent after a remarkable collective effort. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലായിട്ടുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ തിരിച്ചടിച്ചോളും. But they were having none of that. Cristiano Ronaldo claiming the man of കളി the match എന്ന് award. പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല. There is very little room for argument. With the father of a boy Well, in how will we blue look back hat on that? ലൈക്ക് അടി. What a make game, his way to what the a show of information character. centre. It wasn't looking good at one stage, it was quite flat in the first 45 minutes. But that's how you turn things around. You get a purpose in your game and you go for it. And all the... ഞാൻ പുതിയ റൂം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? സോറിടാ, ഇത് നോക്കിയിരുന്നു പോയി.
സോറി ഗൈസ്, സോറി. സെറ്റാക്കാം. മാനേജറില്ല. എൻ്റെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ആന്റോണി ഗ്രിസ്മാൻ, സോറി, അടുത്തേക്ക് ന്യൂറു. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. And this is Shevchenko. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And the shot! ഗോള് വേണം. Certainly not what he had in mind. I thought it was a really പുറത്താവുന്ന good break. ബയൻ No ടു shortage of pace nor പോയടാ. intensity. Exactly what's required ചരിത്രമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ. for the counter-attack. ബയണൊന്നും തോപ്പിച്ചിട്ട് പോലില്ല ഇതുവരെ. That's Shevchenko. കണ്ടം വഴി ഓടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. Oh, now here's an interesting matchup. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. He's through, now is he in? Oh, can he finish? Goal! Milan! And Milan have the lead. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. I doubt very much that this was in the script. Tchouaméni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Ibrahimovic. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Tries to pass it through. He's picked his way through. Gets his head on it! He's scored! That is remarkable! All square in a matter of moments. ബയണാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് An പറയും. analysis of the goal should take 100 goal a അടി ജലം backseat to the തിരിച്ചടിക്കും. importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Now, can they get him away? Rijkaard. And he's had it nicked away. That's a sharp pass. Makalele. And it's Makalele. Saliba. Now he's off and running. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Roberto Carlos has it in a wide position. Milan have themselves a corner, I think. Yes, they do. ഇവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര Well, height could make ഇത് all the പറഞ്ഞാലും difference on മനസ്സിലാവും. these set pieces. റിയല് പൊട്ടും എല്ലാരും നോക്കി. റിയല് പൊട്ടൂല മോനെ. റിയല് പൊട്ടിയ ചരിത്രം ഉണ്ടാ. Well, he got rid because he was under pressure.
And now a sudden chance to counter. And this is Luis 2 added Suarez. minutes has been indicated. Schmeichel gets it clear. Ball is over the line. And he's managed to gift it back. Messi. And he's there to make the challenge. The ball is loose and the chase is on. And the first 45 Press minutes holder are wait up. live. So it's all square. Then Neither side has live been ആണ്. able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. ലൈവുകളായല്ല. Well, it's been a tight game, but one Ryan that's രണ്ടായി. packed with രണ്ടാ. incidents and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at ശരിക്കും half. നോക്കാൻ പറഞ്ഞേ. I'm sure they will make fine And souvenirs. so we're off again. Cantona in the hunt and looking threatening. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Ibrahimovic. Thinks about the shot. Caught offside that time. ശരിക്കായ വിട്ടുകൊടുക്കണല്ലടാ പാവങ്ങള്. Zanetti. Cantona. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Played with finesse. Picked up. He's having a shot! Oh, it's fallen kindly here. And he's done it! പരക്കണല്ലേ നമ്മ. Too grateful to capitalize on the keeper's ത്രോയൊക്കെ misfortune. പിടിച്ചിങ്ങനെ. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Liverpool get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get The another? attendance for this match was So, Jim, is that the manager 80,753. telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that വയ്യ collectively. ഇവിടെ നിക്കണ പാസ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വൺ ടച്ച് ആർക്കിടും. Makalele. Oh, good spread. And he's only too happy to take that back. Zanetti, the man that is tenacity personified. Demichelis kept aware, and it is reclaimed easily. More and more pressure on the ball here. Makalele getting this one clear. And this is Shevchenko. Oh, look at the space here. Cantona. That's just playing it safe and simple. Cantona. And that's a dangerous ball. Makalele. And here's Cantona. Mohamed Salah purring. Shot a goal! They've done it! And മൂന്നായി. surely that does it! Perfect time! Decisive strike! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Liverpool go 2 up and into a position of real strength. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Spread neatly. And the ball is out of play. പരന്നു. Chouameni. Well, that is one way to stop him. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. 2 added minutes has been indicated. Rijkaard. Nicely spread. Messi. And that will be it. ഗുഡ് മാച്ച്. ഇഷ്ടായി എനിക്ക്. What a game. Goal അടിക്കാൻ Unpredictable പറ്റില്ല. to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. Your reflections then, Jim. Just a quick Well, Peter, announcement. It I is now really time for couldn't Hello. see what special this lottery. team was Please trying to grab the achieve, tickets you were whether given it's when the you were looking manager's through. message. Best holder GG. Good. Good.
എല്ലാരും വാ, ഇങ്ങനെ തന്നെ വാ. അടുത്തത് വരൂ, അടുത്തത് വരൂ. ചോറ് ആയിട്ടില്ലടാ. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. 2 മാസം. നൈറ്റ് മാത്രം, ലൈവ് മാത്രം ഇടണുള്ളൂ. ലൈവ് മാത്രം, വേറെ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടണില്ല. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ രാത്രി വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇതിലിരിക്കണം മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ ഷോർട്സാ വീഡിയോസാ ഒന്നും ഇടാനായിട്ട് സമയമില്ലടയ്ക്ക്. നെറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തോരം നാളായി. എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നിനക്ക് നീ എങ്ങനെ എന്താ പറയാ പിങ് ഇഷ്യൂ റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു, ആർക്കും അറിയില്ല. 2 വീക്ക് ആവണം. 2 തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ. വാച്ച് അവർ കയറാൻ ഭയങ്കര പണിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ് കയറാനും പണിയാണ്. എന്നാലും സബ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. വാച്ച് അവർ കയറണമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കാണണ്ടേ. പ്രശ്നം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ. ഞാൻ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് വെച്ചാൽ കൊണ്ടേ സ്ട്രീമിൽ ലാഗ് കാണൂല. ഇവന്മാരുടെ അടുത്ത് നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ എന്ത് സ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സീനാണ്. ഓടൂല പണിയാണ്. 2 മാസത്തോളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. Hello and ബിറ്റ് welcome one റേറ്റ് and ഒക്കെ all. The എത്ര atmosphere ഇട്ട് building very ബിറ്റ് nicely റേറ്റ് here. അത് Gorgeous, സ്ട്രീമിനല്ലേ. gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഞാൻ I'm Peter യൂട്യൂബ് Drury നോക്കി and I'm ചെയ്ത് joined തന്നെ, in the വേറെ ഒന്നും commentary box ചെയ്തിട്ടില്ല. by the familiar figure of Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. The action has already started. He's well positioned here. Van Dijk gets it clear. Now it's Mbappe. Now it's come to nothing. നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്തോ അത്ര തന്നെ. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Wow, look who's involved. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Inzaghi was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. And it's Roberto Carlos. Roberto Carlos. Cross is blocked, and that's a corner. അതൊക്കെ എത്രയാണ്. Well, the referee's called play back and has booked him for the original offence. റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം. എത്രയാണ്? 4000 6000 അങ്ങനെയൊക്കെ Milan എന്തൊക്കെ with the corner. അങ്ങനെ എന്തോ ഇല്ലടാ. There first. No, he didn't quite meet it right. Well, just too much pressure on ശരിയാവും, the ശരിയാവണം. Peter. Cruyff gathers from the goal kick. നെറ്റ് ശരിയായി തന്നെ Pele പകുതി conjures പ്രശ്നം time കഴിഞ്ഞു. and space where few can. Cristiano Ronaldo. Davids.
There he goes, motoring forward. Picked out brilliantly. And he's gone looking for safety. Nicked it back promptly. Well, that is one way to stop him. Ambitious ball here. Howson makes the interception. Pele. And it's Davids. And it's Cruyff. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And they can counter here. Now it's Mbappe. Tries to pass it through. And this is Cruyff. Cruyff with the cross. Yeah, they were looking for a counter-attack. Short changes him with that pass. And here's Inzaghi. Oh, beautifully shaped ball. Albert Ferrer. And he lines up a cross. Tries to get it clear. Chance here to counter. Great skill, that's nice. Aimed beyond. Can he finish? Superb goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but this... And the whistle goes for half-time. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yes. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game. as പേരും well കൂടി as സബ് intense. ചെയ്താ Give your support But to I our can't right. help feeling that their efforts deserved സൂപ്പർ. a little bit more. Milan go in at half-time with a slender one-goal lead. And hostilities have resumed at the start of the second half. Milan carrying a one-goal lead. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Well, quality clearly deserted. It's Inzaghi! Howson. Davids. Chouameni. Now it's Mbappe. That is good alertness. Team still separated by the game's only goal. Another pass just keeps it ticking over. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. The attendance for this match was 80,314. Here's a player who has defined a generation. Cruyff will not want to lose. Cruyff! A potential goal of the season contender, if only. Cruyff just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want to... Shapes to shoot! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Milan have their second corner now. Not pretty, but it gets the job done. That's just playing it safe and simple. Chouameni. Albert Ferrer getting this one clear. Costa Curta. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Milan presented with a golden opportunity here. Penalty. To increase the lead. As you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Should we have ever doubted him? Cool as you like.
Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And here's Mbappe. No way through there. Tchouaméni, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Engages and forces him off the ball. Now it's Mbappe. Well, that pass isn't the best. That's good running with the ball. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Roberto Carlos. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. നമ്മുടെ ആളോ ഫൗൾ ചെയ്തത്? അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൾ? We have got changes here from both sides, in fact. Franz Beckenbauer. Number 6, Cristiano Ronaldo. Number 13, El Haj Diouf. Great vision. Number 2, Well, a Paulsen. glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Coming on Yeah, the he just field, didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Daniel Van Buiten. Number 10, Beckenbauer has Messi. got himself a free Number kick. 7, This could spell real trouble. We know വീണ്ടും he has already been booked. എന്ത് പറ്റി വിലക്ക്? Number 14, Rijkaard. ഉറക്കം വന്നിറങ്ങി. Substitution in progress. There will be Added minutes has 4 been extra indicated. minutes. Beckenbauer. Beckham. Pele. Rijkaard. He'll be disappointed with that. And that is that. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Your final thoughts, Jim? I think we just And saw a a quick team announcement winning today that by Hey. playing to their today's strengths. match There was a is clear Hey, picture of what they bro. set out to do, Stadium. and the players were determined to deliver it. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ? ഇനി ആരുണ്ടാ? ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും. ഇനി ആരുണ്ടാ? അമീൻ ഹുസൈൻ മോനെ തോറ്റേ ഞാൻ സബ് ചെയ്യണോ? കേറ് 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 കേറ്. അമീൻ ഹുസൈൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബിഗ് ബ്രോ ഇതാണോ? നീയാണത്? തുടങ്ങിട്ടാ വയ്യ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ.
Wow, fantastic. ഇതാണ് ടീം വിളിക്കണം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Good Drury, luck. and here with me in the commentary box, Good I'm luck. glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Ambitious ball here. ഉസ്മാൻ ഡിംബാലെ. Vieri is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Another pass just keeps it ticking over. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. And Cruyff! It's loose now and they want to get it back. Roberto Carlos. Oh, they can break here. Pele. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Oh, now here's an interesting matchup. And he cuts out the supply. Milan yet to have an attempt on goal. Can he get it through? Kubo is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Knocks it into space. And it's been played through. Great challenge, timed to perfection. Rijkaard, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Messi engages and forces him off the ball. Nicely shaped ball. That has been cut short. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Messi, this looks promising. He's having a shot! He's been... Goal! Milan! ഭാഗ്യം. And Milan have the lead! Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. A 1-0 lead established. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling. Roberto Carlos is there to clear. Very nicely done. Into the final 5 minutes of the first half. And here's Kubo. He's going for goal. Kubo made it all look so simple there before he invited his own complications. No, that was never going to make it. There will be 1 minute added time. And the referee brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Milan head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. And the game has already resumed here. Milan really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this.
And it's Kubo. And he's intervened well there. Pele. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. That's a foul, no two ways about it. Well, ഒന്ന് Peter, when പിള്ളേരാ you're up against പിന്നെ a എങ്ങനെയാണ് speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Costa Curta. And this is Messi. That's been drilled in. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Now it's Cruyff. The attendance Vieri for this match is was someone with real dynamite in his 80,113. boots. Newcastle looking to pass their way through. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now... Well, that's a foul, and the whistle's gone. Oh, no messing about, it is red. So seemingly that was deemed a denial of Adam. a clear goal-scoring opportunity. Pele ready to try one. So a genuine chance to increase the lead. Pele! Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He's found a way through. Kubo gets a cross in. And that's the keeper's ball. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Thinks about... and he shoots! Should have equalised. Well, the lead may be fragile, but the keeper Yes, was yes. focused and strong. Daniel. Substitution for Milan. Number 2. Newcastle with their first corner. Number The first in the game for either side, actually. Franz Beckenbauer. Number 8. Chouameni. Number 21. Ibrahimovic. Number 10. Messi. Climbs up Coming in the big! field. Number 4. And the lead stays intact, just. Number Oh, I think you 3. could really feel his pain there. He was convinced he put his side level. Davids. Number 7. Ito. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ Number 20. Johan Cruyff. Substitution in progress. Pele going face to face with his great rival. Tries from distance. എന്റെ കൂടെ കളിക്കോ നീ Milan കേറിയില്ലേ moments now ഒറ്റക്ക away from seeing this one out. It's just beyond his reach. No question, this is the man you want to get onto the end of things. He's shifting through the big chance. They've done it. And this is getting better and better. അങ്ങനെ കേറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടാ So ഇതിൽ കൂടി good, തന്നെ such കയറേണ്ടി വരും sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he... And the referee Wait, brings but then it I got to a him. close. അല്ലാണ്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ Well, എല്ലാവരും don't you അങ്ങനെ just love it when a പറയും plan comes together? Victory never in Fine, doubt in the Paul. mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. Those of you making their way നേരത്തെ എന്റെ അനിയനാണ് കളിച്ചത് ഏത്
കേറ് വേഗം കേറ്. ഹായ് ഉണ്ണാന്നാ. എന്തടാ മര്യാദയൊക്കെ പോയാ? ഗോ സുമുക്കുട്ടാ, തങ്കുക്കുട്ടാ. അയ്യോ അണ്ണാന്നക്ക. നമ്മക്കറിഞ്ഞൂടെ? തോന്നാ ബ്രോ തമാശ. സോള ബ്ലിറ്റ്സ് കോള കുറച്ച് പർച്ചേസ് ആയി തരും ബ്രോ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കുറച്ച് Hello and welcome കോയിൻ one and all. The പർച്ചേസ് ആയി atmosphere തരും. building very nicely here. എങ്ങനെ Just gorgeous evening. ഒന്ന് The പറഞ്ഞ് skies are ഐഡിയ clear, the പറഞ്ഞ്. noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And already we're underway here. Zola unable to make it happen for all his good intentions. Hazard. And the pass is intercepted. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Mohamed Salah. And it's mainly because of his frightening pace. ഡിഫൻസ് പോയിന്റ് He's a കൊടുക്കും. huge threat when he's running at defenders, but he's also എനിക്ക് proved in recent പോയിന്റ് times that ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ he's a നെസ്റ്റനെ top-class കറക്കിയാൻ. finisher. Opposition defenses are... And that's what you താനുണ്ടോ call ബ്രോ? inspired അക്ഷയ് goalkeeping. really looked sharp there, didn't he? മുരളി That's very well played. ട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ബ്രോ. Size really matters, and it's time to make it matter now. Rijkaard gets it away. And here's a player who has defined a generation. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. Hazard. Mohamed Salah. Well timed, excellent interception. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. And he can clear it away. Beckenbauer. Cruyff. He steps in, and that's the end of that. That is ended up in no man's land. And it's Cruyff. Petit. Zola. Portugal looking to pass their way through. They want to be quick here. It's breakaway time. Roberto Carlos. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. Engages and forces him off the ball. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And the shot! It's bounced back off the post. Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through.
Played lovely. പാസ് കൊടുത്തില്ല. And the referee brings the first half to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. So they head in, no 4 further പേരും കൂടി forward. സബ് ചെയ്താൽ Score here, 290 still 0-0. നാളേക്ക് ഒരു 10 പേരെയും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ജയിപ്പിച്ച 300 കംപ്ലീറ്റ്. Here we go again then. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Petit. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Costa Curta. Looking to play him in. He's in a great position here. Portugal can breathe again. Just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He has found the way through. Well, that is a good challenge from him. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. 314. Cruyff, he is through here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Davids. Oh, it's Petit. Oh, he's going to be disappointed with that. Mohamed Salah. He's shifting through the gears here. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Milan really could have done without this. To open the scoring. And he's buried it! 1-0. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Roberto Carlos. Oh, it's come loose. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And it's Cruyff. And here's Eto'o. He's had a fair tumble under that challenge. Zola charging forward, the ball at his feet. Rijkaard was in no mood for any of that. Just 5 minutes remaining now. Portugal finding their passes. Oh, he's tried one! Well, the contact was true enough, the aim wasn't quite. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? And the referee has brought play back and Power shown a goal yellow card. goal അടിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കൂ. Number 22. We have got changes here Here, from both sides, in fact. Johan Cruyff. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 13. El Hadj Diouf. And he's had it nicked away. കാരണം Eto'o.
Number 2, Alsen. Coming on the No, field. he's not getting his way this Number time. 9, Neymar. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Number 6, Cristiano Ronaldo. Oh, lovely bit of skill. Number 21, Ibrahimovic. And time is up. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. game. No shortage of endeavour, effort, the last and match times effervescence, but just one goal to show for all of that. Any reflections on what you've seen, Jim? Look, I think a draw might have been a much fairer result today. It's just that one crucial second half goal. That's what cost them. Rome, last match. തരംഗമ ചെക്ക് കണ്ണൻ ഓഹോയ് കണ്ണൻ കണ്ടിയ വെറുതെ പറയാനായിക്കോളൂ ഉണ്ടാവൂല. പക്ഷേ എല്ലാരും സബ്ബേടാ സബ്ബേ അപ്ഡേറ്റ് എന്താ അഭിപ്രായം? അതെനിക്ക് അനുകൂലമായ മതിയായിരുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന നല്ല കാര്യമല്ലേ? ഗെയിം പ്ലേ മാറണം. ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയാവും. ഗെയിം പ്ലേയില് വ്യത്യാസം വരണം. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഞാൻ ആൽബിൻ ജാക്സൺ. എടാ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കണാണ്. നിർത്തട്ടെ. 4 മണിക്കൂറാവും ഇപ്പ ലൈവ്. ബ്രോ FPP ആണല്ലോ. ബ്രോ നമ്മ പാവപ്പെട്ടവരല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. 2 മാസം. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. And no, that was never going to make it. Tele charging forward, the ball at his feet. Tele, he has found the way through. Well, who's got the final touch there? Goal kick's been ഇപ്പുറത്ത് given. ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ Costa Curta promptly onto that, and that is that. And he's managed to get free. എന്താണ്ട് തല കുത്തി മറിഞ്ഞല്ല ഫൗളല്ലേ ഇപ്പൊ? Came out on top, but they were certainly tested. ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻസ് സെറ്റ് ആവാ? ഡിഫൻസ് സെറ്റ് ആവണത് മാനുവൽ ഇടാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ മതി അവരുടെ കൂടെ. അപ്പൊ അവന് തന്നെ ടെൻഷനാവും, ഇപ്പം എൻ്റെ ബോൾ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Ibrahimovic. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent.
Pele going face to face with his great rival. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. That's a sharp pass. Well, that has not gone well. Ibrahimovic is herring after that one. That has been cut short. Well, here's a man adored by many, even deified by some. വെറുതെ മാനുവലിട്ട് കളിച്ചാൽ മതിടാ. ഒന്നറിയാത്തവർക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ടിപ്പ്. Costa Curta. Can he get it through? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he's there to belt it away. Pele. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Pele cuts a frustrated Banda figure nokiye, right now. ellam He just cheyyunnunda yan. cannot get away. Look, he could do with someone else Kanadu taking kittum. responsibility to shift the target. He badly needs some help here. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Pele. Costa Curta. Looking for options for movement. He's picked his way through. Pele tries to pass it through. He's in a good position here. Can he finish? And എനിക്ക് ഉണ്ടാവൂട്ടാ. he's done it! That couldn't have been a more potent injection Oh, of belief for this മാസ്റ്റർ team. ലീഗ് നാളെ Top വരും. man, top drawer. The movement so precise. The finish. And there is the half-time ഫസ്റ്റ് whistle. ടൈം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗോളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗെയിമിന്റെ നിയമമാണത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗോള്. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very അങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലേ? savable. Keep things അങ്ങനെ safe, വരൂ. keep the intensity high, and എനിക്ക് hope for an തോന്നിയിട്ടില്ല early അങ്ങനെ. goal. If that happens, it's a game മൈൻഡ് changer. ചെയ്ത് ആ ഗോളൊക്കെ. That gets things going for the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, that's well spotted. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Cannavaro. Milan still this single goal behind. Messi. That is good alertness. And they're not going to make any further progress now. Now it's Rafinha. Now this could be a chance. Adriano was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he's picked it up out wide. Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. And that has been cleared. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And now they can spring out of defence. Pele gets into some space. And that should get the job പോയി done. പോക്കണ്ട. It'll be a throw-in. And he's managed to gift it back. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. He's shifting through the gears here. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. And he's had a hit. Oh, and that should have been two. Really Adriano thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling. to എന്തോരെന്ന് വെച്ച് really കഴിഞ്ഞാൽ breathe an കപ്പടിക്കും. അതാരം കൊണ്ട് ഈ തോറ്റു കൊടുത്താണ്. ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
ബയൺ പേഴ്സണലി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തോറ്റു കൊടുത്താണ്. കേട്ടില്ലേ ആരും? ഇല്ല ഇല്ല, കേട്ടില്ല അത്. Substitution എടാ from കാര്യം ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായല്ല. number 17. Corner number 2 then. Cannavaro. Number 8. Messi with the short one. Number 2. Halsen. Number സ്പെയിനില 21. Ibrahimovic. Milan Number are looking to 13. go forward now. El Hadj Diouf. Coming on the field. Number 4. Daniel Van Boyten. Davids. Number Now it's Eto'o. 26. Davids. Number 5. Franz Great Beckenbauer. vision. He won't be happy with that one. Eto'o. Number 6. Cristiano Ronaldo. Lovely pass, but can he get there? He's been taken down and the referee has pointed at the spot. And that is a huge moment in the context of the game. പുറത്ത് This then to draw level. ഗെയിം. A formality. We're level. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ ബ്രോ? ശിവപ്രസാദ്. എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും I'm ചെയ്യും. not sure what body language the keeper was trying to ഇത് read. ലാസ്റ്റ് കളിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം. ഒരു Well, കളിയും it's കൂടി. an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Milan grab the equaliser and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. There will be 20 Rafinha minutes receives it added in a time. wide position. And he thumps it clear. And that's really well manoeuvred. And the number on the board is 3. And here's Bale. And that will be the final എന്തായിരുന്നു act. പെനാൽറ്റി? A good watch, a really good watch. ആരായിടണേ? Both sides toiling ഞാനാണ്. to try and outthink, എന്റെ കൂടെ outsmart each other. അതെന്റെ But it കൂടെ wasn't to be. അതെന്റെ And they're all റിയൽ തോറ്റ വിഷമം മാറട്ടെ. How would you summarise what we've seen today then, Jim? എടാ അത് ഞങ്ങ Milan മറ്റേ can always take more positives from a result like this. നീ കണ്ടില്ലേ മറ്റേ Yes, സ്പെയിനിലെ there's some ഏഷ്യാനെറ്റ് tidying up to do, ന്യൂസിലൊക്കെ? but some real promise too. സ്പെയിനിലെ ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ Thanks to Jim. We തോറ്റു both കൊടുക്കണ wish you കാര്യം. a very good evening. ബയൺ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ നാൾക്ക് റയലിന്റെ ബാൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊക്കെ പറയണ്ട. എപ്പോഴും കപ്പടിക്കണാരുണ്ട്. അതായതുകൊണ്ട് തോറ്റു കൊടുത്താണ്. നീ കണ്ടില്ലേ? കാണണ്ടേ? ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഇട്ടത്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ന്യൂ റൂമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഈ മാച്ചോടുകൂടി നമ്മുടെ ലൈവ് 4 മണിക്കൂർ തികയും. അപ്പൊ തോറ്റിട്ട് പിന്നെ കൊണക്കില്ലേ? ഗാന്ധിഗ്രാമം റിയലിനി നോക്കണ്ട. റിയലിനി നോക്കണ്ടെന്ന എന്താണെന്നറിയോ? മെയിനായിട്ട് വേൾഡ് കപ്പ് വരാൻ പോണു. പിള്ളേര് കളിച്ച് പരിക്ക് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനം എന്നല്ല. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് ആയിരുന്നു അത്. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് ആയിരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നല്ലത്. പറ്റാവും. എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കണ്ടേ? 4 കൊല്ലം കൂടുമ്പോ പറഞ്ഞല്ലേ? എല്ലാ കൊല്ലവും ഇല്ലേ? ഇതൊക്കെ ആരും ഇരിക്കും. ദേവ നോ ടാക്ടിക്കൽ. അതേടാ അത് ട്രിക്കായിരുന്നു. ട്രിക്ക്. ബ്രോ ഞാനല്ല അത്. ഗുഡ് റാ ഗുഡ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന്. ആരെങ്കിലും കേറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ഇങ്ങനെ പറയല്ലടാ നിങ്ങ. ഫോർ ഗെയിമിങ് സോറി ബ്രോ. നാളെ കളിക്കാം നമുക്ക്. നാളെ 10:30 ലൈവ് ഓടും. 10:30 എന്നൊരു സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈവ് തുടങ്ങും. കുറെ നേരം 4 മണിക്കൂറായി ഇരുന്നിരിപ്പിരിക്കണ. എല്ലാ ദിവസവും 4 മണിക്കൂർ കളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നാളെ വർക്കുണ്ട്. എല്ലാ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും പോലെ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് പരിപാടി. ശബരി പോയല്ലേ, ശബരി പോയി. നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യണത്. ഞാൻ എല്ലാ ലൈവ് എടുത്ത് പോയിക്കോ. 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഉണ്ട്. നാളെ കളിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണത്. നെറ്റ് വർക്കിന്റെ ഓരോ ദുരന്ത കളികൾ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് കളിക്കാൻ പറ്റണത്. സെറ്റാക്കാം. സോറി ഫോർ ഗെയിമിങ്. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക് നാളെ. ദിവസോ മച്ചാനെ ഉറക്കൊന്നും ഇല്ലേ? ഉറങ്ങാൻ പോണ ലാസ്റ്റ് കളി എൻ്റെ അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere എനിക്ക് building 9 very മണിക്ക് nicely here. ഷോപ്പിലെത്തണം. Gorgeous, അപ്പം ഞാൻ gorgeous എപ്പം evening. എണീക്കണം? The skies are clear, the 7 മണി noise 7:30 is ആകുമ്പോൾ എണീക്കണം. fervent, the atmosphere frenetic. 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു അങ്ങോട്ട്. This is പക്ഷേ Peter Drury, and റെഡി next to ആവണ്ടേ? me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Real chance! Most accurate pass. A lot of space here, a real opportunity. That's really well manoeuvred. Oh, he's defended very well against those Tappen. tricky feet. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither സൂപ്പർ party പാസ്. overly willing to ഇഷ്ടായിരിക്കുന്നു compromise. ഒരുപാട്. He's chosen to go back. Just too much pressure. Had to go that way. That's been intercepted. He read that really പയ്യെ well and അവന്മാർക്ക് stopped it. ചത്തായിട്ടിങ്ങ. Some good work on the right flank here. That has ended up in no man's land. Milan are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. And here's Ibrahimovic. And here's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Foul and a free kick in a very dangerous കയ്യൊന്നും area. ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. കാടുകൊടു. The referee has shown him ചത്തു a പോകുന്ന yellow ഇങ്ങനെ card. ഉറക്കം കളഞ്ഞാൽ It was deliberate, it was അഡ്ജസ്റ്റ് cynical, ചെയ്യണ്ടേ? എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? and വേറെ you have to വഴിയില്ല. understand the frustration of being denied a clear 4 opportunity, മണിക്കൂർ but ഉറക്കം. it had to be done. ഞാൻ ഈ ഞായറാഴ്ച ഫുൾ ഉറങ്ങി അത് കാരണം കൊണ്ട്. Ibrahimovic considers his options. And we have the first ഞായറാഴ്ച chance ഉണ്ടല്ല, from ഞാൻ a dead ball വൈകുന്നേരം situation. 7 മണി വൈകുന്നേരം 7:45 എനിക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ്, ശനിയാഴ്ച ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് 4 മണി എങ്ങാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയത്. ആ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി 7:45 എനിക്കത്. വൈകുന്നേരം 7:45. Milan പിന്നെ കുറച്ച് have സമാധാനം കിട്ടി penetrated എനിക്ക്. for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. ഇവിടെ Well, a glitch with the rangefinder there. ഇതാണ് ഫ്രീ കിക്ക് ആണോ? Evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തണ്ട. That's really well cleared. 30 minutes gone. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. കഴിവ് പുറത്തെടുക്കുക അണ്ണന് വിഷയമാവും. കഴിവ് പുറത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നോന്നുണ്ട്. ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു വിട്ടുന്നത്. Mbappe. Nice വീട്ടിലൊക്കെ interception, well timed. Davids.
And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. He's had a shot! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Boca Juniors with their first corner, the first in the game for either side, actually. There's the header! He scored! They have hauled themselves right back Okay, into good it. night. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് And that ഞാനും പോകുന്നു. comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Boca Juniors grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He won't be happy with that one. Gascoigne, at best, threads one in, and here's Mbappe. 2 added minutes has been Tchouaméni. indicated. Now it's Ibrahimovic. And it's Neymar. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And the referee brings the Good night, first good half to a night. close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And we are back underway. Davids. Neymar. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. എന്താണ്ട് Messi making good progress on the right-hand side. It's a goal kick. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Best. Now who's going to be first to this? Oh, now here's an interesting matchup. Best! Terrific effort, just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? ജോർജ് ബീസ്റ്റ്. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And The the attendance shots! for this match was He's done very well to get to 80,953. that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And that's aimed in, climbs up big! He's beaten the keeper, but hit the post! Goal! Goal, 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 goal. They're back in front! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Milan go Tito into the Negari. lead. Neymarcito. Neymar did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. So Substitution. the manager can make a change for the first time in the game here. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here.
You know, the interest value in this game might just take off from here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's found a way through. That's a good ball out wide. Now this could be a chance. Chiellini with the clearance. And it's Messi. Showing good feet. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Neymar, great vision. Ibrahimovic, chance! Yay! Ibrahimovic, it could only be him! Boom. Oh, it really is a finish of the highest order. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. And a shooting chance. Oh, super Blitz. goal. He's got himself an absolute peach. Gorgeous, just gorgeous. കിച്ചണിൽ Oh, ഇതൊക്കെ how does he get the ball to do that? He's on another level to ഇതിന്റെ most കാട്ടപ്പ് of his കൂട്ടുപ്പാ. peers. After 85 minutes is Boca Juniors Number get 11, themselves back into contention. Mohamed Salah. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. This usually is the time teams go into conservation mode. Big chance! Off the There will be post. 5 minutes added time. Now it's Mbappe. We are into stoppage time. And here's Mohamed Salah. Salah plays it, he gets big. And yes, it's there! എങ്ങനെയുണ്ട്? They have stolen Surprising. level at the last. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did. And that will be the final act. അപ്പൊ ഓക്കെ. What a game, a contest of Bye, bye, ferocity bye, and bye, bye, bye. marvellous talent from എല്ലാവർക്കും start bye. to finish. Ibrahimovic നാളെ കാണാം. voted man of the match, and deservedly so. And a quick announcement today Your that final thoughts, memorabilia Jim? from today's Well, neither match side is could now get on over the sale line in here. ഇന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. 4 സബും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 290 സബ്ബാവും. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. രണ്ട് സബും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 290. 2 സബ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ബൈ. See you tomorrow. എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ 10:30 എല്ലാവരും വരാ. കളിക്കുക, ജയിക്കുക.